Il Presidente. Buongiorno. Oui. Oui. On va servir. Oui. Ou après. Oui. Allora, la seduta è aperta. Questo cos'è? Allora, il primo punto all'ordine del giorno reca dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione, conclusioni della riunione del Consiglio del 17 e 18 ottobre. Prima di aprire la discussione desidero informarvi che per chiedere di intervenire secondo la procedura del catch the eye e cartellino blu è possibile utilizzare sia la registrazione standard sia il nuovo sistema che consente ai deputati di registrarsi elettronicamente. Vi invito pertanto a portare sempre con voi la scheda di voto. Qualora vogliate registrarvi per il catch the eye, vi invito a farlo fin d'ora senza aspettare la fine della discussione. Do la parola subito al Presidente del Consiglio Tusk. Prego, Donald. A te la parola. Grazie Presidente, grazie David. President Sassoli, members of the European Parliament, please allow me to present my last report from the European Council. Let us focus on three matters. Firstly, the European Council condemned Turkey's unilateral military action in north-east Syria. No one is fooled by the so-called ceasefire. Turkey needs to end its military action permanently, withdraw its forces, and respect international humanitarian law. Any other course means unacceptable human suffering, a victory for Daesh, and a serious threat to European security. The European Council also reconfirmed its full solidarity with Cyprus, faced with Turkey's illegal drillings off its coast. When it comes to Brexit, the European Council endorsed the deal reached by our negotiator and Prime Minister Johnson's government. As you know, it is based on the deal that we agreed with the previous government. The changes concern the Protocol on Ireland and Northern Ireland, formerly known as the backstop. Prime Minister Johnson's acceptance to have customs checks at the points of entry into Northern Ireland will allow us to avoid border checks between Ireland and Northern Ireland, and will ensure the integrity of the single market. The revised deal was possible and acceptable to the EU because, firstly, it had the support of Ireland, secondly, it had the support of the European Commission, ensuring that all our negotiating objectives were met, and thirdly, because it avoids a chaotic no-deal Brexit. On the Council side, we have just finalised the necessary steps for the EU's approval, and the legal texts are now with you. The European Parliament has a role to play, and it is an important one. The situation is quite complex following events over the weekend in the UK and the British request for an extension of the Article 50 process. I am consulting the leaders on how to react and will decide in the coming days. It is obvious that the result of these consultations will very much depend on what the British Parliament decides or doesn't decide. We should be ready for every scenario. But one thing must be clear. As I said to Prime Minister Johnson on Saturday,
A no-deal Brexit will never be our decision. Finally, the leaders held a difficult debate on enlargement. Following the clear recommendation by the Commission, an overwhelming majority of member states wanted to open accession talks with North Macedonia and Albania. Despite this, the required unanimity was not possible last week. In my opinion, this was a mistake, which I have said to the leaders, and I was a bit more direct then. Now I can only hope that the leaders draw the right conclusions when they discuss the accession process before the Zagreb summit in May 2020. Together with President-elect von der Leyen, the leaders also discussed the future of the European Union in terms of its strategic agenda, the future EU budget, and the incoming Commission's priorities. We are determined that the EU leads the way in fighting the climate crisis. A socially just transition to a green economy is not only a necessity, but it is an opportunity to improve our environment while creating jobs. As this is my last appearance here with Jean-Claude Juncker, I would like to express my greatest appreciation for him and his work. These were difficult 5 years for the Union, but we have always cooperated in good faith. Our respective roles and different perspectives sometimes meant political disagreements, but I can say without hesitation that Jean-Claude has always been devoted to Europe and served Europe well. And I am honored to call you my friend. Thank you, Jean-Claude. I also want to thank the European Parliament for 5 years of good cooperation. It doesn't mean that we have always agreed. Quite the contrary. But I have always respected you, knowing that we share the same goal, to protect our Union and our people. Thank you very much. Grazie Presidente Tusk. E adesso la parola al Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. Prego, Presidente. Mille grazie, Signor Presidente, Mr. President of the European Council, dear colleagues. It was an emotional moment for me last week when I attended my last European Council together with my good friend Donald. We are today debating the 147th European Council of my political career. 147 or 148, I don't know exactly. And it is today the 105th time that I speak to you in this plenary, the beating heart of European democracy. In many of these 105 debates, I had to discuss the UK's departure from the European Union with you. In truth, it has pained me to spend so much of this mandate dealing with Brexit, when I have thought of nothing less than how this union could do better for its citizens. Waste of time and waste of energy. The Commission has worked tirelessly to negotiate and renegotiate an agreement with the United Kingdom, to respect the UK's decision to leave the European Union. We now have a new agreement, which again creates the legal certainty for an orderly withdrawal of the UK from the European Union. It took a huge amount of work to arrive at this point. I listened to Prime Minister Johnson in the same way as I listened to Prime Minister May. Our negotiators, mainly Michel, Barnier, have once again worked around the clock, and once again they have shown creativity and determination. The agreement we reached with the United Kingdom's government addresses this Parliament's demands, all the Parliament's demands. I will always regret
the United Kingdom's decision to leave the Union, but at least we can look ourselves in the eye and say that we have done all in our power to make sure that this departure is orderly. And in the same spirit, we have done everything in our power to prepare the European Union for all eventualities, irrespective of what is happening on the other side of the channel. We need now to watch events in Westminster very closely. But it's not possible, not imaginable, that this Parliament would ratify the agreement before Westminster will have ratified the agreement. First London, then Brussels and Strasbourg. Wir haben uns, Herr Präsident, auch ausführlich mit dem finanziellen Rahmen für die nächste 7-Jahresperiode anlässlich des Europäischen Rates beschäftigt. Ich möchte hier noch einmal zu Protokoll geben, dass ich der Auffassung bin, dass die Zeit abläuft, die gebraucht werden wird, um zu einer Einigung im Rat und später anderswo zu kommen. Wenn wir weiter Zeit verlieren, werden wir in finanzielle Engpässe in den ersten 2 Jahren des finanziellen Rahmens kommen. Wichtig ist aber, dass Mitgliedstaaten und andere Akteure wissen, welcher Finanzrahmen für die nächste 7-Jahresperiode gilt. Das brauchen junge Erasmus-Studenten, das brauchen Forscher, das brauchen viele andere. Und wir haben eigentlich nicht das Recht, diese wichtigen Partner für das Gelingen des europäischen Projektes vor den Kopf zu stoßen, nur weil wir unfähig sind, uns zu einigen. Aber ich möchte ganz klar sagen, das von der Kommission vorgeschlagene Haushaltsvolumen ist ein Minimum. Ein Minimum. Und die Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, auch die jüngsten Vorschläge des finnischen Ratsvorsitzes, sind nicht akzeptabel. Man kann Europa und seine Zukunft nicht mit 1% des Bruttosozialproduktes gestalten. Dies wird nicht möglich sein. Et puis, Monsieur le Président, nous avons parlé de l'élargissement. Je suis très déçu de la décision ou de la non-décision du Conseil européen. La Macédoine du Nord et l'Albanie étaient en droit d'attendre qu'on ouvre les négociations avec ces pays-là qui ont fait de grands efforts. C'est une lourde erreur que de ne pas avoir ouvert les négociations avec ces 2 pays. C'est une lourde erreur parce qu'elle frappe 2 pays au cœur. C'est une lourde erreur parce que si l'Union européenne donne l'impression de faire des promesses et de ne pas les respecter, personne ne nous respectera à travers le monde. Merci. Grazie, grazie Presidente Juncker. Adesso ascoltiamo i presidenti dei gruppi politici. Onorevole Weber, a lei la parola. Ich möchte zunächst mich bei Donald Tusk bedanken für seine 5 Jahre Arbeit für das gemeinsame Haus Europas. Er hat den schwierigen Europäischen Rat zusammengehalten, hat seinen Beitrag geleistet, dass auch auf diesem schwierigen Level Fortschritte erzielt worden sind. Und du hattest darauf verwiesen, dass wir alle für die gemeinsame Idee stehen. Ich glaube, man kann festhalten, dass es hier in diesem Haus leichter ist, diese gemeinsame Idee zu verteidigen, als in deinem Gremium im Europäischen Rat. Deswegen danke für deine Arbeit, auch im Namen der gesamten EVP-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der letzte Europäische Rat hat in Sachen Türkei leider Gottes nicht die Entscheidungen gefällt, die wir uns gewünscht haben. Wir haben es mit einem völkerrechtswidrigen Einmarsch in Syrien zu tun. Die Kurden waren unsere Partner im Kampf gegen den islamistischen Terror. Über 11.000 Kurden wurden getötet in diesem Kampf. Es sind 12.000 IS-Kämpfer in den dortigen Camps untergebracht, wo wir jetzt nicht wissen, ob die freikommen oder nicht. Und deswegen ist es schade, dass der Europäische Rat sich nicht zu weitergehenden Maßnahmen durchringen konnte. Die Liste der Vorgänge der Türkei ist mittlerweile lange. Wir haben die illegalen Bohrungen in Zypern, wir haben die Einschränkung der Pressefreiheit, die Drohungen mit Flüchtlingen und jetzt eben Syrien, den völkerrechtswidrigen Einmarsch dort. Und deswegen stellen sich schon viele die Frage, wo ist das klare Signal Europas? Wo ist dieses Signal, dass wir das entsprechend verurteilen? Wir besprechen, und auch im Rat war das so, wir reden von der Betroffenheit. Wir sind betroffen.
Aber das reicht in diesen Zeiten nicht. Möglichkeiten gäbe es genug. Und wir als EVP sind der Meinung, solange die Türkei das aggressive Verhalten an den Tag legt, müssen wir auch über Konsequenzen reden, auch über wirtschaftliche Konsequenzen reden. Es kann nicht sein, dass die Türkei dauerhaft von der Zollunion, von den wirtschaftlichen Zugängen zum europäischen Binnenmarkt profitiert und andererseits aggressives Verhalten an den Tag legt. Das Zweite, was uns bewegt, ist natürlich der MFF, die Finanzfragen. Der finnische Vorschlag ist schlicht und einfach eine Provokation für das Europäische Parlament. Jean-Claude Juncker hat zum Ausdruck gebracht, dass es nicht ausreicht, die Zukunftsthemen zu beantworten. Und ich möchte schon deutlich machen, dass das Europäische Parlament dort auch am Ende eine Rolle zu spielen hat im MFF. Der Rat sollte nicht riskieren, dass die Vorschläge für die Zukunft dann am Schluss im Europäischen Parlament scheitern. Deswegen werbe ich dafür, dass die Europäische Union sachgerecht ausgestattet wird. Neue Aufgaben bedeuten auch neue Gelder, die bereitgestellt werden müssen. Und bereits der Haushalt 2020, der uns in wenigen Tagen ja noch auf dem Tisch liegen wird, ist dafür ein Vorspiel. Es kann nicht sein, dass wir gerade bei Zukunft, bei Forschung, bei Jugend, bei Erasmus kürzen. Wir als EVP-Fraktion werden das nicht mittragen. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir den historischen Fehler des Rates von letzter Woche. Nordmazedonien, Albanien wird die Beitrittsperspektive versagt. Wir stehen vor der Frage, ob wir Stabilität exportieren in den Balkan oder ob wir Instabilität vom Balkan nach Europa importieren. Vor der Frage stehen wir. Und insofern gab es letzte Woche ein schweres Versagen des Europäischen Rates in dieser historischen Frage. Wir haben den Ländern viel abverlangt. Nordmazedonien musste sogar den Namen des Landes ändern, um eine Beitrittsperspektive zu bekommen. Die haben sich bemüht, sie haben sich angestrengt. Und jetzt wird ihnen die Tür zugeschlagen. Es ist ein schwerer Glaubwürdigkeitsverlust, den wir erleben und den die Staats- und Regierungschefs zu verantworten haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr dafür, dass wir Strukturen prüfen. Jetzt wird diskutiert, ob wir zukünftige Erweiterungsprozesse anders managen. Das hört man vor allem aus Paris. Da bin ich sehr dafür. Aber hat man das Nordmazedonien auch vorher schon gesagt? Hat man das den Albanien vorher schon gesagt? Nein, man hat es nicht gesagt. Und deswegen dürfen wir nicht Themen miteinander verquicken, die miteinander nicht direkt verbunden waren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte einen parteipolitischen Aspekt noch sagen dürfen. Die EVP-Vertreter im Europäischen Rat haben alle geschlossen die Beitrittsperspektive von Nordmazedonien und Albanien unterstützt. Und es waren zwei Renew-Vertreter hauptsächlich. Es waren Emmanuel Macron und Mark Rutte, die massiv gegen die zwei Länder Opposition bezogen haben. Und ich werbe dafür, dass wir gemeinsam als Parteien es schaffen, diesen Ländern Perspektive zu geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, a last word to Brexit. For this week we can simply say, let's wait and let's have a cup of coffee for what will happen in the next hours in London. Coffee, yeah, tea, you're right. Sorry for this. It's also more European perspective. It is positive that we have a compromise, that Michel and the negotiator in London and finally Johnson and Jean-Claude Juncker found a compromise. No hard border, but on the other hand, no backstop. So I think for both sides, it's a good compromise. And now the procedure is in our hand. The House of Commons, the upper house, the Lords will decide, and then we have finally to see the outcome, whether the amendments will be accepted or not. So we are still in the hand of London. We are waiting for London. And for us as European Parliament, I would say we have the same right to do a proper assessment about the text which is on our table. There is no need to rush. There is no need to hurry up. We have the same rights to discuss it on AFCO level and then finally here in the plenary after the discussions on the group level. So that's why I see no chance that this week we will have any kind of decision. So the European Parliament is the last, let me say, institution who has to make the final assessment. And that is not only a technical assessment. We do a political assessment on the treaty. But the last days gave us the opportunity that we finally manage a good development on Brexit in this negative case of the Brexit, and a good chance that we keep friendship between Europe and Great Britain to look for a good development also in the future. Thank you so much. Grazie. Presidente Weber, Presidente García Pérez, a lei la parola. Gracias, presidente. Señor Tusk, también quiero aprovechar este debate para trasladarle un mensaje de reconocimiento en nombre de mi grupo. Es cierto que han sido muchos los momentos de desencuentro entre el Consejo y este Parlamento Europeo, pero también es importante reconocer el esfuerzo que en muchas ocasiones usted, a nivel personal, ha puesto para conseguir
que haya objetivos comunes por los que trabajar. Señor presidente, señorías, este Consejo Europeo tenía una relevancia especial por el momento en el que nos encontramos. Por un lado, pendientes del Brexit y, por otro, del inicio de la legislatura, que será crucial y para lo que aún no tenemos presupuesto. El Brexit está siendo un proceso difícil y doloroso para todos. Los socialdemócratas siempre hemos deseado que el Reino Unido permanezca en la Unión. Y en este proceso, cada paso es importante. También lo fue el paso que dio el Parlamento de Reino Unido este sábado, adoptando una enmienda que evita el precipicio de un Brexit sin acuerdo. Ahora le corresponde a la Cámara de los Comunes continuar con el procedimiento y pronunciarse sobre el acuerdo. Solo en ese momento, en cuanto sepamos cuál es la decisión de ese Parlamento, el Parlamento Europeo asumirá su responsabilidad y actuará en consecuencia. Desde aquí quiero agradecer el trabajo y los esfuerzos de Michel Barnier y la unidad que mostraron los 27, porque sabemos que la unión hace la fuerza. Esa misma determinación y coherencia que el Consejo ha sabido mantener durante las negociaciones del Brexit, deberíamos mostrarla ahora para marcar el rumbo que necesitamos en la Unión Europea para los próximos 5 años. Si queremos ser creíbles, ya es hora de pasar de las palabras a la acción. En las pasadas elecciones, la ciudadanía nos ha pedido una nueva Europa, más ecológica, más firme en la defensa del Estado de Derecho, más comprometida con los derechos sociales y la igualdad y más transparente en su toma de decisiones. Por eso esperamos que el Consejo Europeo muestre más liderazgo y compromiso con los desafíos que se enfrentan ahora mismo. En primavera, la Comisión Europea apostó por una Europa climáticamente neutra en 2050. Desafortunadamente, esa propuesta todavía no tiene el apoyo unánime de los jefes de gobierno y, pese a ello, los socialdemócratas hemos logrado que el denominado New Green Deal sea una prioridad absoluta para la futura Comisión. Pero solo tendrá éxito si ponemos todos los recursos necesarios. No aceptaremos que sean los trabajadores, las pequeñas empresas o las familias quienes paguen la factura de la transición ecológica. Debemos acordar un plan de inversión que financie esa transición de manera justa. Y eso solo podremos conseguirlo con un marco financiero ambicioso. El Parlamento Europeo estableció sus objetivos para el presupuesto en noviembre del 2018 y desde entonces estamos esperando al Consejo. Nuestra posición se mantiene firme. Solo apoyaremos un presupuesto con nuevos recursos propios que reflejen las prioridades de la Unión y así seremos capaces de impulsar nuevos instrumentos sin reducir la financiación de políticas que son fundamentales para la Unión Europea. La agricultura, la cohesión, la pesca. Debemos garantizar recursos suficientes para abordar nuevos desafíos como la migración, la acción exterior y la defensa. Y también tenemos que responder a las dificultades económicas que sufren muchos ciudadanos. Hemos logrado incluir como prioridades de la próxima Comisión un seguro de desempleo europeo, medidas para combatir la pobreza infantil y la garantía juvenil. En definitiva, solo apoyaremos un presupuesto ambicioso para que Europa crezca. Ese es el objetivo, que Europa crezca. Por esa razón, no aceptaremos nada por debajo del 1,3% de la renta nacional bruta. Sin la financiación adecuada, ¿qué gobierno europeo asumirá su responsabilidad cuando la Comisión no sea capaz de cumplir con su programa? La Unión Europea también pierde credibilidad cuando pide reformas a sus vecinos y luego les deja esperando en la puerta una vez que han cumplido. Por ello, seguiremos apoyando el inicio de las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania. Por supuesto que queda mucho por hacer y las negociaciones son un largo camino, pero su culminación debe completarse como un salvavidas para la Unión Europea. Completar la adhesión de los Balcanes occidentales no solo contribuye a la estabilidad de la región, sino que garantiza también la seguridad de toda la Unión. Y también esperamos más ambición en la esfera internacional. Apoyamos la condena del Consejo a Turquía por su intervención militar, aunque lamentamos la falta de medidas concretas. Y en este punto no quiero dejar pasar la oportunidad de trasladar un mensaje de solidaridad y apoyo a Chipre. No permitiremos que Turquía siga con sus perforaciones ilegales en la zona exclusiva de Chipre y pedimos que se respete su soberanía. Colegas,
Queda mucho trabajo por hacer, la ambición es necesaria y el compromiso de trabajo compartido por todos es fundamental. Este Parlamento Europeo estará a la altura de las circunstancias. Espero que el Consejo también sea consciente de la gran responsabilidad que tiene en estos momentos en sus manos. Muchas gracias. Grazie. Presidente Ciolos, a lei la parola. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, Donald, tu t'approches de la fin de ton mandat. J'ai eu l'occasion de travailler avec toi du côté de la Commission, du côté du Conseil et maintenant du côté du Parlement. Je souhaite te dire ici, j'ai toujours apprécié ta verticalité, ton sens pour l'Europe et ta contribution à l'unité européenne en étant le premier président du Conseil qui vient d'Europe de l'Est. Donc, je souhaite te remercier pour ce que tu as fait pour l'Europe. Concernant les conclusions du Conseil sur le Brexit, nous commençons maintenant à prendre l'habitude. On pense avoir vu le but du tunnel et puis finalement, systématiquement, nos amis britanniques font sens de beaucoup d'imagination pour prolonger et ne faire attendre sur une décision finale. Les journaux britanniques ont toujours critiqué nos institutions européennes pour leurs excès de créativité. On voit maintenant qu'ils sont capables de faire de même. Mais tant mieux si cela est pour une bonne cause. En tout cas, du côté du Parlement, nous nous réjouissons du fait que nous avons maintenant un accord. Et je souhaite remercier encore une fois Michel Barnier et son équipe pour son travail. C'était essentiel pour nous qu'il y ait une sortie du Royaume-Uni avec un accord. Nous attendons maintenant que le Parlement britannique fasse son travail et finisse son travail. Et très clairement, nous ne pouvons pas prendre une décision au Parlement européen avant d'avoir une décision finale et une ratification finale de cet accord dans le Parlement britannique. Nous allons assumer nos responsabilités, mais comme Manfred l'avait dit, ce n'est pas le Parlement européen qui doit être pressé pour faire son travail. Sans doute, cela ne pourra pas se faire cette semaine. En ce qui concerne les autres points évoqués au Conseil, je souhaite m'arrêter sur 2 points, le budget et puis le processus d'élargissement. Sur le budget, notre groupe a pris part à la rédaction de la résolution du Parlement qui demande clairement une ambition pour l'Europe qui doit être traduite par le budget. Et le Parlement va assumer sa responsabilité, non seulement pour demander un budget fort, mais pour montrer que l'Europe ne se construit pas qu'avec des négociations de chiffres, mais l'Europe se construit avec l'ambition. Et le budget ne peut pas être que le partage des contributions financières des États membres. Nous devons maintenant, si nous avons une ambition européenne vraie, nous devons travailler sérieusement sur les ressources propres et montrer que l'Europe peut construire un budget véritablement européen. Sur la question de l'élargissement, je souhaite vous dire en tant que citoyen roumain, donc issu d'un pays qui a connu de si nombreux bénéfices de ce processus d'élargissement, que je suis intimement convaincu que la politique d'élargissement doit rester au cœur de la politique européenne. On ne peut pas imaginer une Europe forte sans rester ouvert pour nos voisins et sans rester ouvert notamment pour ceux qui croient encore à l'Europe, peut-être même plus fortement que certains pays qui sont à l'intérieur de l'Union européenne. Donc les portes de l'Union européenne doivent rester ouvertes et l'Europe doit rester toujours un moteur extraordinaire de réformes démocratiques. On ne peut pas demander à ces pays de faire des réformes sans leur donner une ambition claire et une idée claire de perspective européenne. Je comprends aussi pleinement les préoccupations et la volonté d'approfondir le projet européen dans son périmètre actuel, de réformer les institutions européennes et c'est pour ça que nous soutenons fortement la conférence pour le futur de l'Europe. Mais cela ne doit pas affecter l'ambition européenne pour continuer le processus d'élargissement. Donc nos portes doivent rester clairement ouvertes. Merci. Grazie. Presidente Lambert, prego, a lei la parola. Dear colleagues, this gives me a feeling of déjà vu. So even the Brits use French to describe this situation. We've been here before. That was in November 2018. We had a European Council celebrating an agreement with the then British Prime Minister. We know
what the British Parliament has done with that agreement or failed to do with that agreement. So we are back at the same place with a variant of that agreement. Now everything is in the hands of the House of Commons and House of Lords. The British Parliament must make up its mind. Either it ratifies, and I insist, it ratifies, not expresses broad agreement, it ratifies this agreement, and then indeed our Parliament will do its job. And I cannot imagine, Mr. President of the Council, that the Council will not allow this Parliament to have the time needed to complete the ratification. I know that the heads of states and government have a lot of respect indeed for this Parliament, even if we have frictions. So sometimes I know that there's mutual respect, and I want to keep it that way. Now, it can also be that the British Parliament refuses to ratify this agreement. And in that case, I would just say one thing. If you are unable or unwilling to do it, dear colleagues of the British Parliament, then you must have the guts to put either this agreement or the agreement concluded between the European Union and Theresa May to a popular vote and let the people decide. And I would say that actually this is the only certain way to get to a decision, because we know that either way we will have a British choice and we will respect this choice. We will fight for the United Kingdom to remain, but if a majority accepts the agreement, we will respect that and part ways in a friendly way. Now, je voudrais dire quelques mots sur la question de l'élargissement. Pour nous, il est absolument clair que les Balkans occidentaux ont vocation à intégrer l'Union européenne. Je pense qu'il n'est dans l'intérêt de personne, ni des citoyens de ces pays, ni des citoyens de l'Union européenne, de laisser ces pays dans les limbes dont on sait qu'elles sont le meilleur moyen pour ces pays de sombrer hors de la zone de la démocratie et de l'état de droit. Donc leur vocation à rejoindre l'Union européenne est pour nous indiscutable. La décision prise par le Conseil est, et je suis heureux de vous avoir entendu M. Tusk et M. Juncker le dire, le refus de respecter nos engagements, parce qu'il s'agit bien de respecter nos engagements en ouvrant les négociations avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, est un abandon de poste, est une faute grave de la part du Conseil européen, qui évidemment avait besoin de l'unanimité. Je sais que la majorité des membres du Conseil voulaient aller de l'avant, mais en effet, et Manfred Weber a raison de le dire, ce sont en particulier deux chefs d'État ou de gouvernement qui ont pris la décision de bloquer cela. J'insiste sur le fait qu'il s'agissait d'ouvrir des négociations, pas de conclure des négociations. Donc tout l'argumentaire disant « oui, mais il faut d'abord approfondir l'Union » est évidemment complètement fallacieux, puisqu'on sait que ces négociations d'adhésion vont durer longtemps et nous donnent tout le temps nécessaire pour approfondir l'Union, à condition bien sûr qu'il y ait la volonté politique pour le faire. Et donc peut-être qu'au fil des années, rappelez-vous, quand Emmanuel Macron a été élu, on célébrait le grand européen. Le temps qui passe nous fait réaliser qu'il n'est peut-être pas si grand et pas si européen que cela. Je vous remercie. Presidente Bay, prego, a lei la parola. Merci, Monsieur le Président. La Turquie a largement occupé les débats de la dernière réunion du Conseil. Elle occupe surtout, depuis maintenant 45 ans, une partie de Chypre, un État membre qui n'est pas défendu face à l'agression permanente dont il fait l'objet de la part de la Turquie, qui multiplie les forages illégaux dans les eaux territoriales chypriotes. La Turquie a mené, depuis quelques semaines, une action militaire illégale en violation de toutes les règles du droit international dans le nord de la Syrie. Cette action militaire aboutit évidemment à renforcer les groupes djihadistes, que ce soit Daesh ou Al-Nosra. Et pourtant, l'Union européenne a versé ces dernières années 5,6 milliards d'euros au titre de la politique migratoire, alors même que la Turquie effectue mal ce contrôle des flux migratoires et qu'Erdogan multiplie les chantages en menaçant en permanence les pays européens de déverser des flots de migrants. Nous avons versé près de 9 milliards d'euros dans le cadre des fonds de préadhésion. Et aujourd'hui, au lieu d'émettre quelques protestations, au lieu de suspendre temporairement le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, il est urgent de mettre un terme
définitif à ce processus d'adhésion. La Turquie n'est européenne ni par son histoire, ni par sa culture, ni par sa géographie. Et aujourd'hui, elle fait la démonstration qu'elle défend des intérêts qui sont à l'opposé de tous nos intérêts des nations européennes. Le débat au Conseil a également porté, bien sûr, sur le cadre financier pluriannuel. Et on a parlé des ressources propres et on a parlé, évidemment, comme solution pour des ressources propres, eh bien, évidemment, des taxes. Taxes sur le carbone, taxes sur le plastique. La fiscalité, aujourd'hui, est toujours plus lourde, avec toujours le même prétexte, le prétexte écologique. Mais quelle est la cohérence? D'un côté, à avoir des accords commerciaux abaissant les droits de douane, multiplier des accords de libre-échange avec le monde entier, avec des pays qui ne respectent aucune de nos normes environnementales, et dans le même temps, ajouter une couche supplémentaire sur le millefeuille fiscal, ce qui va grever à la fois la compétitivité mondiale de nos entreprises européennes et porter un coup dur au pouvoir d'achat de nos compatriotes. S'agissant du budget de l'Union européenne, on pourrait résumer les choses ainsi: payer toujours plus pour obtenir toujours moins. Mon pays, la France, a versé près de 100 milliards d'euros au cours des 20 dernières années. Et pour quel résultat? Aujourd'hui, une baisse des dotations au titre de la PAC, ce qui va achever, ou en tout cas gravement affaiblir l'agriculture française. Un agriculteur français se suicide aujourd'hui tous les 2 jours. Il faut évidemment changer de cap, il faut des coopérations moins coûteuses, des protections, elles sont indispensables, plutôt que d'aller toujours plus loin à la fois dans l'intégration à marche forcée et dans le libre-échange mondialisé. Grazie. Onorevole Van Orden, prego, a lei la parola. Thank you, Mr. President. Well, we called for the EU to show goodwill and flexibility in its approach to Brexit. We've now seen this in the most recent negotiations and at the European Council. What a change in atmosphere. My thanks to Michel Barnier, my thanks to Donald Tusk, my thanks to Jean-Claude Juncker. And I hope there will be some proper reflection in due course on why the British people chose to leave the European Union. And I hope that before December 2020, there will be technical alternatives, acceptable technical alternatives to customs checks. Ladies and gentlemen, the presidents and prime ministers of the member states in council have now agreed a deal and want to get on with it. They want the urgent consent of this House, and we should deliver this with all speed. After all, the departure date of the 31st of October was set not by the British government, but by the European Council back in April. There is no appetite for extension. Some colleagues say they want to see how the British Parliament is responding, but I would say our task is separate. We should not be distracted. I'm sure no one here, not even Mr. Verhofstadt, wishes to take on a role as the Berko of Brussels. In any case, the withdrawal agreement is being put to the House of Commons today. When it passes, I trust this will provide the signal that some here are looking for. Some shenanigans may follow, but it's not our task to join in. This is our moment to rise above the squabbling, all the alternative political agendas, and show that the European Parliament can be decisive when it matters. And the EU must not make another sequencing mistake. Let's get Brexit done without delay. Thank you. Grazie. Presidente Schirdewan, prego. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Die Ergebnisse des Rates der letzten Woche lassen nicht nur viele Fragen offen, sondern haben offensichtlich auch nicht zu der Lösung von einigen Problemen beitragen können und haben sogar ganz im Gegenteil in einigen Fragen den Status quo ante sogar verschlechtert. Mit der Diskussion um den Beitritt Nordmazedoniens und Albaniens zur Europäischen Union wurde im Rat eine Staats- und Regierungskrise in Nordmazedonien ausgelöst. Bei der Debatte um den mehrjährigen Finanzrahmen werden Zahlen hin und her geschoben, und wie die ambitionierten Klimaziele erreicht werden sollen, wissen einige der Staats- und Regierungschefs offenkundig selber nicht. Aber ich bin froh, dass der Rat die politische Einschätzung meiner Fraktion übernommen hat und mittlerweile diese Position teilt, dass die militärische Intervention der Türkei in Nordsyrien und der Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden nicht mit internationalem Recht gedeckt ist und damit völkerrechtswidrig. Aber wenn Rat und auch Kommission schon
dieselbe Analyse haben, dann frage ich mich, warum bleiben Sie da stehen? Und warum übernehmen Sie nicht auch unsere politischen Forderungen? Hier sind ja auch einige tatsächlich schon genannt worden von einem politischen Spektrum, wo ich gar nicht damit gerechnet hätte. Wir setzen uns ein für einen sofortigen Stopp der Waffenexporte in die Türkei und, wichtiger noch, betreiben Sie die Anerkennung der kurdischen Selbstverwaltung. Dieser ökonomische und politische Druck auf die Türkei wird nicht nur die demokratische Opposition schützen, sondern auch die Kurdinnen und Kurden. Und nun zum Brexit. Meine Fraktion hat in den vergangenen Jahren konstruktiv ihren Beitrag geleistet, um zu einer Lösung in dieser Krise zu finden. Wir werden das auch weiterhin tun. Unsere Priorität lag dabei immer auf der Sicherung des Friedensprozesses in Nordirland und dem Schutz der sozialen Rechte der Millionen von Betroffenen. Und ja, jetzt gibt es einen neuen Deal, der im Moment offenkundig seine Schwierigkeiten hat, das Unterhaus zu passieren. Wir warten auf den final verhandelten und ratifizierten Text aus London. Und damit, falls er denn überhaupt kommt, werden wir uns in aller Gründlichkeit auseinandersetzen mit der gegebenen und notwendigen Zeit, die wir dafür brauchen. Das kann ich Ihnen im Namen meiner Fraktion zusichern. Und falls kein Text aus London kommen sollte, und das könnte ja passieren in den nächsten Tagen, möchte ich für die dann wahrscheinlich anstehende Entscheidung der Staats- und Regierungschefs bezüglich einer Verlängerung Ihnen folgenden Rat geben. Stimmen Sie der Verlängerung zu, ermöglichen Sie so, dass das britische Volk noch mal eine Entscheidung fällen wird. Manches Problem löst sich auf diese Art und Weise von ganz allein. Und zum Abschluss ein persönliches Wort. Herr Tusk, trotz aller inhaltlichen Unterschiede möchte ich Ihnen für die geleistete Arbeit danken und wünsche Ihnen für alles das, was da auf Sie wartet, alles Gute. Danke. Grazie. Onorevole Giunchiusi, prego. Thank you, Mr. President. I would just like to confine my brief intervention to the subject of Brexit, something which we are trying to come to terms with for the last 3 years since we know the result of the referendum. Let's be clear, the result must be respected regardless of the small margin. The UK must leave and bear all the consequences of its decision. I think Mr. Juncker was correct when he said that no extension should be granted. Regardless of whether there is an agreement or no agreement, the UK should leave. And I think also this is in the best interest of Europe to let the UK go. The decision that the British people have made 3 years ago was not an enormous surprise. British Euroscepticism has a very long tradition. Since Henry VIII, I think this is at the heart of British geopolitical thinking. And since this is a 500-year tradition, I respect it. But Europe and the European Union must also be very clear about the challenges it is facing and must be very clear about its priorities. Europe must face migration, wage inequalities, economic disparities, climate change, and it must come up with a solution. And if Europe wants to be successful, then it has to get rid of all the obstacles, end the post-Brexit fatigue, be very clear about terms and conditions when it comes to new candidate member states, and also it must be very clear with internal or external saboteurs who are trying to slow the process. So as far as the UK is concerned, the decision to divorce was taken. It is time to move on for all. Thank you. I now give the floor to Madam Hübner for 2 minutes. President Tusk, President Juncker, dear Donald, dear Jean-Claude, thank you indeed for your commitment to Europe and especially for your comments regarding enlargement today. I will speak on Brexit, and during the coming days, the task of our House will be to evaluate the withdrawal agreement and work on our consent to it. We will have to cope with unpredictable outcomes of complex process of voting in the British Parliament, but it is clear that we will only give consent once the process of ratification in the UK has been finalised. This all has indeed a sense of déjà vu, as we do not know today what majorities will emerge during various votes in the House of Commons and what final result they might produce. And in particular, it is difficult to judge today what can come out of the vote on the timetable motion.
It is regrettable indeed that once again we have to cope with a huge dose of uncertainty at this stage of this long journey. My hope is that unlike the two extensions, the second of which is now coming to an end, the transition period which an orderly withdrawal will offer will be efficiently used to give us, as future close partners, the best possible agreement on unprecedentedly close future relationship. Let me finish by underlining that negative coverage of EU citizens' rights in media, confusing announcements on freedom of movement, use of a secondary level legislation, also what we learned during our hearings with citizens, all that signals a risk that those rights might be not respected in the future. We should remember, therefore, that EU citizens' rights in the UK are set out in the Withdrawal Agreement, which will be subject to the formal ratification. Thank you. Thank you. Now, for 2 minutes, Mr. Silva Pereira. Thank you, Chair. The European Council reached a new withdrawal agreement with the UK government, and that is in itself a good thing. It proves beyond any reasonable doubt that the EU is not here to make life difficult to the UK. In fact, we were able to negotiate agreements with 3 different Prime Ministers in the UK, Mr. Cameron, Mrs. May, and now Mrs. Boris Johnson. And of course, an agreement will allow us to promote an orderly Brexit and avoid the risk of a catastrophic no deal. But we also know that until today, the UK Parliament has not taken any decision whatsoever on this proposed deal. Now, the position of this Parliament and the position of our group is completely clear. We will not proceed with any consent vote until the UK Parliament has approved the agreement. And now let me be completely clear. First, any consent vote means not only the final consent by the plenary, but also any consent vote in our Constitutional Affairs Committee. And when we say approval by the UK Parliament, we mean the UK Parliament with 2 chambers, the House of Commons and the House of Lords. And when we say the agreement has to be approved, we mean the final ratification in the UK Parliament after all amendments have been considered, including the one that is asking for a final say of the people in a second referendum. The European Parliament will be ready as soon as the UK Parliament is ready. And if an extension becomes needed, the position of this Parliament was already stated and it's clear. We will support such an extension. And we do support the most important political statement made here today by President Tusk, that our decision will never be no deal. If so, the Council will have for sure the support of our political group, but also indeed the support of this Parliament. Thank you. Now for 2.5 minutes, Mr. Verhofstadt. First of all, I want to say to Mr. Van Orden that I'm honored that you compared me with Mr. Bercow. It's in any way better than to be compared with Rees-Mogg, because Bercow's ties are more colorful. I like them more than those of Mr. Rees-Mogg. So that first of all. I want to thank the Conference of Presidents that they have confirmed that the consent procedure in this House will only start after the full ratification by the side of the United Kingdom. And that's important. That was in our resolutions. And I think, dear colleagues, we need to use the time between now and the consent vote to solve the last problems that still exist today with the rights of the EU citizens that are living in the UK. And there are still a number of problems to be solved. There is the vulnerable citizens, 200,000 of them, who are in need of assistance. There is those who will miss the deadline, and there one of the members of the UK government has said, oh, we're going to do deportation. Well, I can tell you this problem needs to be solved in all clarity before that there is no deportation of these people. 3, there is the difference
there is a difference between a settled status and pre-settled status. What is, in my opinion, not always clear, why people are in pre-settled status and not in the settled status with full rights. And there is the independent monitoring authority. It's not clear in the withdrawal bill how independent the independent monitoring authority will be. And we have to be sure that it is a real independent monitoring authority. So before the House will give consent, I want to see these problems solved, dear colleagues. We don't want that the EU citizens become victims in another Windrush scandal in Britain. That cannot happen. Finally, I want to use this intervention also to say some positive things about Jean-Claude Juncker, but he is also already is not there, and especially to Donald Tusk, thank him for the cooperation. We had never words with each other during this 5 years in the debates, and I want to wish him all the luck in his upcoming challenges, somewhere in a big country in the east of Europe. Good luck, Donald. Thank you. For 1.5 minutes, Mr. Smith. President, thank you, colleagues. I'll also limit my remarks to Brexit, unsurprisingly. But President Tusk, I would, from Scotland, very warmly thank you and praise you for your conduct in office and for your efforts to keep the door open to us. It has been appreciated in Scotland. It's been appreciated across the UK as well. You've been a true friend to the United Kingdom. Thank you. Dziękuję bardzo. The last time we met, colleagues, to discuss this, I alleged bad faith on the part of those close to the UK government, not their front spokespeople or apologists, but their tormentors, people of bad faith who around this UK government are looking to trash whatever deal you have agreed in good faith. I didn't expect to be proven right as quickly as I have been. Even overnight, we saw very worrying moves that a delegated legislation committee stuffed with government MPs has approved ending the rights of residents of EU nationals in the UK, self-employed and business owners. EU nationals were told in the advance of the referendum nothing would change. It's changing now, before the text has even been ratified. So what to do? You must deal with the interlocutors you're dealt. I respect that. But I tell you frankly, it may not have escaped your notice, but the UK is in chaos right now. Mr. Johnson's government hangs by a thread. Its word cannot be trusted, even if there was good faith and an intent to implement it. Also, that the UK is not Westminster. I'd refer you to a letter from the joint First Minister of Scotland and of Wales. The Scottish and Welsh parliaments must also consent to this. We have not consented to this. Let's be real, colleagues. There is no possible way that Westminster can conclude proper ratification of this deal this week. We should not lend the credibility of this Parliament or the Council to collude in that shabby deception. The only answer, colleagues, is more time. Time is the great healer. An extension has been requested, albeit through gritted teeth, by a Prime Minister who's desperate to pretend he hasn't, but an extension has been requested. Grant it. Grant it now. Grant it for a year, longer. Mr. Johnson and his fellow travellers may have wasted the time. We will not. We are trying to find solutions. We need more time to do that. Thank you. And I'm afraid, Alan, you used more time than you had. So I'm being patient because there is sufficient time, but I would ask colleagues to try and make your key point at the beginning and build on it. For 1 minute now, Mr. Moiton. Präsident Tusk, Herr Kommissionspräsident Juncker, wir erleben eine Farce in nicht enden wollenden Akten. Die Briten haben sich mit Mehrheit für einen Austritt entschieden. Ein Referendum, eine Mehrheit, eine klare Entscheidung. Aber bis heute kein Ergebnis, kein Austritt. Wer von Ihnen traut sich denn noch, den Menschen zu erklären, wie die Ratifizierung des Austrittsvertrages hintergangen und blockiert wird? Sie waren ja sehr erfolgreich darin, den Austrittsvertrag so unattraktiv wie möglich und den Austritt dadurch so unwahrscheinlich wie möglich zu machen. Wider Erwarten hat Boris Johnson aber nun wohl doch eine Mehrheit für die Ratifizierung. Nun vertagen Sie hier im Europäischen Parlament die Ratifikation und der Gehilfe der EU im Unterhaus, John Bercow, tut das Seine, indem er eine Abstimmung des Unterhauses über den Austrittsvertrag
nach Kräften immer weiter verzögert. Alle sitzen im Bremserhaus, jeder auf seinem Platz. Es ist ein bizarres Schauspiel. Ich schaue mir das traurige Spektakel mit einem lachenden und einem weinenden Auge an. Weinend, weil wir historische Zeugen sind, wie hier demokratische Prozesse pervertiert werden. Lachend, weil ich weiß, dass die geschätzten Jungs und Mädels von der Brexit-Party hier sind und als Stimme der Freiheit dieses Haus noch länger bereichern und Ihnen damit auf Ihre kollektivistischen Nerven gehen werden. Das immerhin ist erfreulich. Mr. Moyton, will you accept a blue card from Mr. Ansip? No, not. It wasn't a blue card. I take all that back. It was a. So you don't want a blue card? Okay. In that case, we will move immediately to Mr. Epping for 1 minute. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De Europese Raad werd het niet eens over de toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. En ik zou zeggen, gelukkig maar. Vooral dankzij Frankrijk. Er is namelijk geen enkele noodzaak voor verdere uitbreiding van de Europese Unie. Bovendien is het idee van de Britten eruit en de Balkan erin geen goede transactie. En zeker niet met Albanië, dat drijft op corruptie. Staat op hetzelfde niveau wat dat betreft als Colombia. Noord-Macedonië op hetzelfde niveau als Panama. Dat is dus niet goed. Kijk naar Roemenië in 2007. Iedereen dacht Roemenië is klaar voor toetreding. Corruptie was een groot probleem. Roemenië trad toe. Het geld vloeide naar Roemenië en corruptie werd erger. De ene politieke crisis na de andere. Turkije is helemaal een brug te ver. Sinds 2004 heeft de Europese Commissie in Turkije een monster gevoed. Zijn naam, meneer Juncker, Erdogan. Nederland toonde zwakke knieën en was voor de toetreding van Macedonië. Frankrijk blokkeerde het allemaal. En ik ben het niet vaak met de heer Macron eens, maar in dit geval zeg ik, la France, merci. For 1 minute, Ms. Anderson. Micro. Okay. So we hope we have afforded a no deal, but it's still Brexit for the north of Ireland. It's a messy and ugly compromise. And if the British mess further and ultimately give a unionist consent veto, there will never, ever again be a Stormont Assembly. This deal, as agreed, mitigates the worst damage of Brexit. It avoids a harder border in Ireland. It avoids custom posts. And we have a common EU VAT regime, a special status of sorts. Now that's important. But cows and sheep get EU standards, whereas people get potentially lower British standards on workers' rights, consumer rights, environmental protection, no level playing field. Now that's damaging. We're allowed to hang around the EU house, but it's still only a halfway house. People want the real thing. Irish unity is the agreed way forward for the people back into the EU. This House should recognise that. This House should act to facilitate that. And this House should plan and prepare for Irish unity and not be asleep at the wheel. For 1 minute, Ms. Harris. Microphone. It's straight in front of you, the button. MPs in my parliament are stopping a deal which is mandated by the people, a no deal which is mandated by the people, and a general election. Parliament does not have a democratic mandate for a second referendum or cancelling Brexit, and yet they are amending their way to it. Control has been stolen from my people. But we do not give up. Despite it all, the majority of Brits still wouldn't want to change the Brexit result. So I would like to celebrate millions of voters who stood up for what they believed in 2016 and still have the courage not to give up. They show the best of British through their perseverance in the face of adversity. You may have tried to wear us down, dampened our spirits through the emotional rollercoaster of our negotiations, but my belief in them is unwavering and resolute. They will be heard.
Can I? Sorry, Ms. Harris. Ms. Harris. Hello, Ms. Harris. The speaker is trying to communicate with you. Thank you. Would you accept a blue card request from Madam Grappini? Always like a debate. Madam Grappini. Mulțumesc, doamna președintă. Stimată colegă, în discursul dumneavoastră ați folosit o informație, poate ne-o și explicați. Ați spus că majoritatea cetățenilor din Marea Britanie nu doresc schimbarea rezultatului referendumului. De unde dețineți aceste date? Pentru că noi am fost informați aici că există o petiție semnată de milioane de britanici, că există proteste. De unde dețineți informația? Pentru că aveți obligația ca eurodeputat să fiți riguroasă când dați informații. Mulțumesc! I would like to mention the 54% Comres poll that was released last week. I'd also like to mention the 17.4 million people who shall not be forgotten in their vote in 2016 that still remain a majority. Yeah. So, again, Ms. Voarden would also like to ask you a question. Just wait, no, you don't have to answer before she asks. Madam, you have the floor. I'd just like to remind you that your slogan in 2016 was take back control, and that's what our Parliament's doing. Isn't that what you wanted? In my country, the people are sovereign. I'm not sure too much about this Parliament, but in my country, people make the laws. I want the people to decide. And our slogan didn't exist in 2016. The Brexit Party is very new. Could we now, for 1.5 minutes, Madam Giori. You've got two. Very good. They cut me off after one. Lucy. Yeah, baby. Best part of the Parliament. What's she saying? More enjoyable. Madam Giori. Thank you, Madam President. Tisztelt képviselőtársaim! Sajnos egyes tagállami vezetőkből hiányzott a bátorság, a bölcsesség és a hosszú távon gondolkodni tudás képessége a múlt heti EU csúcson. Emiatt nem született meg a döntés arról, hogy az Unió végre megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával. Ahogy a visegrádi négyek kormányfői fogalmaztak még a csúcs előtt, a döntés érinti a hitelességünket a régióban, valamint súlyos és hosszú távon ható következményei lesznek a saját stabilitásunkra és biztonságunkra. Ideje, hogy geopolitikai értelemben cselekedjünk. Hát ez bizony elmaradt. Elmaradt a saját jól felfogott érdekünkben való cselekvés, hogy a két országot a mi térfelünkön tartsuk, hogy elismerjük az elvégzett munkájukat, és álljuk a szavunkat. Már meg sem mondjuk, mit kell még teljesíteniük, csak megint arrébb toljuk, ki tudja hány centivel a célvonalat. Becsapjuk őket, hiteltelenné váltunk. Ne legyenek illúzióink, lesznek mások, erős, hosszú távon gondolkodó vetélytársaink, akik majd az Unió által üresen hagyott térbe bekívánnak nyomulni. Amúgy is ott vannak már, csak az nem látja, aki nem akarja. Végezetül még egy dolog. Több mint furcsa, hogyan mérik az Unióban az úgymond európaiságot. Amikor egy távoli kontinens távoli országában történik valami, és az Unió megnyilvánul, nem európai az, aki nem támogatja a közös álláspontot. Most pedig, amikor két európai ország polgárainak okoztunk komoly csalódást, mégsem hallottam olyan kommentárokat, hogy a blokkolók ne volnának igazi európaiak. Jó volna, ha ezen mindenki elgondolkodna. Köszönöm szépen. Thank you, Madam. For 1 minute now, Madam Fritzon. Fru talman! Under förra veckan så godkände det Europeiska rådet såväl det reviderade utträdesavtalet som den politiska förklaringen. Och från EU:s sida har man nu verkligen gjort allt. Allt för att få till stånd ett avtal och undvika en krasch, ett avtalslöst Brexit. Jag vill passa på att tacka EU:s chefsförhandlare Michel Barnier för ett mycket bra arbete, där man har lyckats behålla enigheten och varit lyhörd för parlamentets önskemål. Bollen ligger nu på den brittiska sidan.
Att Storbritannien lämnar EU gör mig bekymrad, och även med stor respekt för den brittiska folkviljan så förstår jag i dagsläget de britter som nu kämpar för en ny folkomröstning. Det är nämligen så att ett tungt ansvar vilar nu på Storbritannien, på Boris Johnson, men jag förväntar mig också att det brittiska parlamentet finner en väg framåt. Tack. Thank you. 1 minute, Madam Porritt. I want to thank our European friends for their continued patience on Brexit. But let's not be fooled. This deal is a ticking time bomb. If it passes both the UK and European parliaments, in little over a year from now, we may be looking at a situation akin to no deal. There is a risk of divergence on everything from workers' rights to environmental standards to taxation, due to the decision to scrap the level playing field from the Withdrawal Agreement and place that in the political declaration. The EU would walk away from free trade negotiations if there is too much divergence. And it is unrealistic to think that such negotiations could conclude in only a year. This is a task set up to fail by a British Prime Minister who won't need to clear up the mess, because he'll probably be removed from power in a general election soon. His self-imposed deadlines should not dictate the futures and freedoms of young people, our fellow Europeans in the UK and Brits living elsewhere in the EU. President Tusk has acknowledged receipt of the letter requesting an extension. We need that extension to be granted. We must have a people's vote. One minute now for Madam Phillips. Thank you. On Saturday, I marched with 1 million others in London calling for a people's vote. I marched because leaving the EU through the British government's rotten deal poses a threat to our country. It weakens workers' rights, it slashes and burns environmental rules, and it will hold back people whose communities have already suffered generations of governments abandoning them. This deal will harm every part of the UK, but it won't hit us all evenly. Women will suffer first. People of colour will endure the worst consequences. And those with the least now will have even less. That's why we need a people's vote, so that people can have a final choice between this specific deal and Remain. Democracy did not die on the 23rd of June 2016, and there is no majority in our country for a dangerous deal. And so while all eyes in the UK are currently on Westminster, I want to say something loud and clear here in Strasbourg. I will not give up on workers, on our environment, or those likely to be worst affected by this dangerous deal. I will not give up on Britain remaining in the EU. Thank you. I think we have 2 blue cards. Well, we won't have 4 blue cards, that's for sure. We might take 2. So the first one, if you accept, madam, you don't have to, but it's your choice. Do you accept the blue cards? Yes. Mr. Habib. Yeah. Thank you very much. Ms. Phillips describes the reduction in standards which would ensue in the event of the United Kingdom leaving the European Union. Does she have no belief, self-confidence and understanding of the great British values that we have instilled across the globe for the betterment of mankind and indeed the freedom of the continent in which we now sit? Could we hear the answer, please? Madam Chair, I do not understand why those people there are so afraid of democracy and putting back to the people something specific that they can vote on will not affect just their futures but the whole of a continent. Thank you.
I might actually run a clapometer on the next question. That comes from Mr. Foreman. I'm sorry, I'm taking 2, not 4. You have to ask the lady. Okay, I do apologise, Mr. Foreman, but we cannot have your question. Well, you've already accepted my question. Yeah, I did, but I neglected to ask the speaker, would she answer? She said no. So we will move on with the next speaker on my list. I think is Mr. Campenosi. Grazie Presidente. Beh, qualcuno ha detto che è un dibattito che abbiamo già visto, è vero, perché se abbiamo perso 2 anni perché la Brexit finalmente possa essere attuata, non è colpa, sì, in parte anche di quanto è avvenuto in Gran Bretagna, ma soprattutto colpa di chi a Bruxelles pensava che fosse uno scherzo, che i britannici non volessero veramente uscire da questa pazza Unione Europea. La verità è l'opposto, e quindi finalmente abbiamo un accordo, vedremo se sarà soddisfacente o no, vedremo quanto e che cosa porterà. Ma questa è un'Unione Europea che rispetto a quanto accade nel resto del mondo, se lo fa cadere addosso, non è protagonista, però poi usa le crisi internazionali solo per il proprio interesse. Per esempio ha usato la questione scozzese per destabilizzare il Regno Unito, ignora totalmente la questione catalana. Ecco, questi sono alcuni degli esempi di come casi come il Brexit credo che ne seguiranno ulteriori nei prossimi anni. Grazie. For 1 minute, Mr. Lundgren. Tack för ordet. Situationen i Turkiet är helt oacceptabel. Landet blir allt mer auktoritärt och odemokratiskt och EU bör avbryta alla former av ekonomiskt bistånd till detta land och alla former av samtal angående ett eventuellt framtida medlemskap måste omedelbart upphöra. Signalen måste vara tydlig. Ni har i Turkiet diskvalificerat er själva från framtida samarbete. När det kommer till budgeten så är det så att den måste efter att Storbritannien lämnat minskas såklart. Allvarligt talat, vad får er att tro i detta hus att till exempel mitt land, Sverige, skulle vara intresserad av att betala ytterligare 15 miljarder svenska kronor till EU? Vi har alltid varit en av de största nettobetalarna. Nu räcker det. Inte en cent till ska ni ha. Istället bör vi inleda diskussionen hur vi ska få tillbaka det som EU från början handlade om, som ni har glömt i det här huset. Ett fredsbevarande och handelsfrämjande samarbete istället för ett imperiebyggande. Tack. For 1 minute, Mr. Carthy. The border in Ireland is already too hard. It has frustrated the economic, social and political development in our country and resulted in a conflict for which too many paid too high a price. The Good Friday Agreement and our shared membership of the EU have together been the instruments that have allowed us to undo some of the damages of partition over the past 2 decades. That is why Brexit has been such a dangerous development. It has risked our peace process and our all-Ireland economy. Even the deal that was negotiated last week will create new problems for and relating to the border in Ireland. We support it because it is better than the alternative. But the deal cannot be further diluted. There can be no veto, no opportunity for any one party to hold every business, every farm, every worker, every community across the island of Ireland to ransom. To suggest that such a veto would represent consent is absurd and is a ludicrous misreading of the Good Friday Agreement. Of course, the best way to protect our country from the dangers of Brexit is through a united Ireland. The EU can play a role in supporting the peaceful, democratic pathway to that objective, and I hope that this House is ready and willing to be part of the big constitutional conversation that's coming our way. For 1 minute, Mr. Nicolau Alavanos. Left Terrace.
Είναι επικίνδυνες για τους λαούς οι αποφάσεις του Συμβουλίου, που αποτυπώνουν μεγάλες αντιθέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των σκληρών ανταγωνισμών της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, για το ποιοι όμιλοι θα ωφεληθούν στη Συρία αλλά και στα Βαλκάνια. Η αναγνώριση της Τουρκίας σαν ουσιαστικό συνεταίρο, σύμμαχη χώρα του ΝΑΤΟ, με δίθεν κυρώσεις σε μελλοντικούς εξοπλισμούς, ενώ αυτή εισβάλλει στη Συρία, τα λένε όλα. Ανάλογες κυρώσεις χάδια προβλέπονται για τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Το μπλοκάρισμα των ενταξιακών διαδικασιών και διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία φανερώνει μεταξύ άλλων την επιδίωξη της αστικής τάξης της Γαλλίας να κερδίσει χρόνο για να αναβαθμίσει το δικό της ρόλο στα Βαλκάνια, πάντα στο πλαίσιο όμως της επιζήμιας για τους λαούς της περιοχής Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο εφησυχασμός και εξοραϊσμός των υπεριαλιστικών συμμαχιών και συμφωνιών από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ είναι αβάσιμοι, είναι επικίνδυνοι για το λαό μας, ο οποίος πρέπει να επαγρυπνά με την πάλη του ενάντια στα υπεριαλιστικά σχέδια. Mr. González Pons for 1.5 minutes. Jean-Claude, he vuelto la vista atrás y en estos 5 años hemos pasado al menos 15 crisis muy graves. La crisis migratoria de los refugiados, la crisis del euro, la crisis griega o Brexit, la invasión rusa de Ucrania, las fake news, la crisis del diésel, la crisis climática y la cumbre de París, los ataques terroristas, el auge del populismo, la crisis del imperio de la ley en algunos países de la Unión Europea, la crisis de la legitimidad de las instituciones con el fracaso del Spitzenkandidat, la crisis demográfica, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit. El Brexit es la peor de las decisiones nacionalpopulistas porque nadie está más perdido que aquel que no sabe a dónde va. El intento de golpe de Estado nacionalista en España, el populismo intenta romper Europa, también empezando por mi país. Han sido, Jean-Claude, 5 años muy difíciles, pero pese a todo, los 27 estamos más unidos y somos más fuertes. Europa sigue siendo el mejor invento político de la historia de la humanidad. Gracias, Jean-Claude, y gracias a tu comisión. Estoy viendo a Miguel, estoy viendo a Johannes, estoy viendo a Michel. Creo que a partir de ahora, por difíciles que sean los tiempos, tendremos un ejemplo de lo que es trabajar con rigor, con seriedad y con amor al proyecto europeo. Jean-Claude, tú consigues que un latino como yo se sienta políticamente un luxemburgués. Eso es Europa. Thank you. Mr. Corbett, would you please be quiet? You're very disrespectful to the speakers. I'll move now. Mr. Corbett, 1.5 minutes. Thank you. And please listen to the speaker. Indeed, good point. The British government is trying to force through the deal in the House of Commons in 3 days' time to hold 3 readings and the committee stage. A new 110-page-long bill that has not been published before, a 600-page agreement that has recently been changed. No impact assessments are going to have been published on this. There is no certainty that this ruse will work or that this deal will be approved, at least in its current form. There will be amendments tabled, however short the period. Some amendments to try and have a softer Brexit, because make no mistake, this is a hard Brexit that takes Britain away from Europe, outside the customs union, outside the single market. It will be damaging for Britain's economy, damaging for the European economy. It's a bad deal for Britain and a bad deal for Europe. But there will also be amendments to say that any Brexit outcome, any deal, must go back to the public for a final decision. And that is only right, because Brexit is turning out to be so completely different from what was promised by those Leave campaigners 3.5 years ago. It's Leave voters who are entitled to say, that's not what I was told, this is not what I voted for. I want to have a say again. And that is the mood of British public opinion, as demonstrated on Saturday in London. That is what most opinion polls tell us the British public want and deserve a right to reconsider this disastrous decision for our country. Thank you. Mr. Corbett,
There are rather two blue card requests. I will only take one because I've been informed we have 20 people on the Catch the Eye. So do you want to accept a question from Mr. Dobney? I hope I've said that right. Mr. Dobney. Yes. I would like to ask Mr. Corbett, what would he say to 5 million Labour voters in 60% of Labour seats who voted to leave the European Union? How could you explain to them that you have not betrayed their vote by your party demanding they are forced to vote again in a second referendum? You should be ashamed of your party. Most Labour voters, even in Leave seats, voted Remain at the time of the referendum. That is now even more the case because the Labour Leave voters have now seen that Brexit is a right-wing neoliberal project driven by the right wing of the Tory party that will harm workplace rights, that will harm their economy, that will cost jobs, that will do no good whatsoever to Britain. And that's why the Labour Party has rightly taken the position that any Brexit outcome now should go back to the public to decide. Thank you. Mr. Kelleher, for 1 minute, please. Just to say at the outset, I again accept the fact that the United Kingdom voted to leave the European Union. But in that context, I think it's important that those that were supporting the UK leaving will acknowledge that by leaving without a deal, it will have profound implications on the island of Ireland and it will have profound implications for the peace process. The fact of the matter is that this particular issue was not debated during the referendum itself, and it has now become a key issue in the context of the withdrawal agreement and the discussions between the European Union and the UK. But let us be very clear. It is not the European Union that is stalling the UK leaving the European Union. It is the UK Parliament itself. And they're involved in a process. And whatever comes from that process, it has to be close to the withdrawal agreement that has been agreed to ensure there's no diminution of the impact on the island of Ireland that this particular agreement is there to protect. So I would say that we need to ensure that we have proper democratic scrutiny in the House of Commons and for that to come to a conclusion, and here in the European Parliament. And finally, may I say, there can be no diminution of European citizens' rights in Northern Ireland, people from the European Union that have made Northern Ireland their home. It would be a shameful process if we had deportation of European citizens from the island of Ireland. For 1 minute, Madam Reinteke. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, there is currently a tale being told in the UK. And to be honest, some of the statements of people also here in this room haven't really helped it. And this tale is that the EU is tired of us, they want to get rid of us, and they want to mind their own business. And we have to make absolutely clear, this Parliament is still also the Parliament of the British citizens. The EU is not tired of the UK. The EU is not tired of British people. And also the EU is not tired of having sensible and constructive negotiations. This project is built on multilateralism, so we love negotiating and finding common solutions. But what we are tired of is prime ministers that are giving promises that they cannot live up to. What we are tired of are prime ministers that are using divisive language in a moment especially like this. What we are tired of are prime ministers who don't understand that in case that they are not going to get this deal through the House of Commons, they will have to put it back to the people so that the British people can decide on this finally. Thank you very much. Mr. Madison, for 1 minute. Thank you, Madam Chair. First of all, congratulations for the Brexit Party, because probably for the next month you're not here anymore. And that's a good thing, because there are not many things where I can agree with Mr. Juncker, but as he said 5 days ago, there is no argument for a further delay. So the Brexit has to be done. For the dear colleagues from the left side who are saying about democracy, about that somebody's afraid of the new referendum, I would like to say that I'm pretty sure that in the UK there are millions of voters who are not satisfied that you are here in the European Parliament. What should we do? Should we make a new elections for the European Parliament because they are not satisfied with the results of the elections? Of course not. They're after 5 years. Same thing with a new referendum. Maybe in 10 years or in 20 years,
you can organize a new referendum to join with the EU. But I'm pretty sure that it will not happen because the Conservatives or the Brexit Party or the right Conservatives will win anyway the next elections because they have done the Brexit. Thank you and good luck. Now for 1 minute, Mr. Hannan. Thank you, Madam Deputy Speaker. What really grates here is not the dishonesty of our MPs, but the credit that they're giving to our intelligence. They could have just rejected Brexit. They could have just refused to implement Article 50. But instead, they have again and again lied and concealed their true motives. They thought that if they could string things out beyond last week, that people would blame Boris rather than the people doing the stringing out. They think that if they keep calling for an election but voting against, we somehow won't notice. They think that if they amend a bill to death with the intention of stopping it, again, we're going to fall for it. They seem to have believed their own propaganda about all Leave voters being stupid. And every time they have miscalculated. The reality is the Conservative Party in every poll now has been ahead for the last 40 opinion polls, generally in double digits. The only options we have are either to take this deal now and become good neighbours rather than grudging tenants, or there will be an outright victory for the Conservatives at the next election and tougher terms. Those are the only two options now left. Mr. Hannan, Mr. Smith has requested a question. He will accept. Mr. Smith, go ahead. Thank you, and I am grateful to Mr. Hannan for giving way, and I very warmly endorse his criticism of dishonest politicians. In exactly that vein, would he like to apologise for his oft-repeated quote that nobody is talking about leaving the single market, which he said repeatedly during the Leave campaign, and indeed his subsequent conversion that EU citizens' rights are not going to be the same? Would he like to apologise for his previous positions and set the record straight? It's simply not the case that I repeatedly said that during the election campaign. You're looking at a quote from a 2015 interview before the campaign began, in which I made very clear, and I've stuck to that position all the way through, that I thought the best outcome for us would be a Swiss-type outcome. And that's a position that I took before, during and since the campaign. I have not changed my position. I wonder whether you, who have made your entire career about demanding a referendum on independence for one part of the UK, might consider the hypocrisy of refusing to accept the verdict when the UK as a whole votes for independence. Colleagues, I will move to the next speaker. I know there is further requests for blue card questions. I'm taking one, and I may indeed, in a few speakers down the list, have to close blue card because of the pressure on Catch the Eye. 1 minute, Mr. Farage. Well, after 3 agonising years of negotiations, Michel Barnier gets Boris Johnson to sign us up to a brand new treaty, which guarantees 3 more years of agonising negotiations and, frankly, reduces the United Kingdom to the status of a colony of the European Union. And why is Boris doing it? He's doing it because he doesn't want extension. He's doing it because he knows that extension damages the Conservative Party in the polls. So he wants to bounce us in to this new treaty before we wake up. It's the same story every time. It's about the Tory party, not about the country. And what we need is to build a Leave alliance of those across the political spectrum to fight and win the next general election. The only way we can leave this place is with a clean break Brexit. I would like to think, like Mr. Juncker, that this is my last speech here in 20 years, but somehow I've got the feeling, I'm sorry, I'd love it to be. Would you let him finish? You'd love it to be, colleagues, but I have a feeling we'll be back in November. I'm really sorry, but we missed the very end of Mr. Farage's last speech because you were all cheering. However, let me move immediately to Mr. Tajani for 1.5 minutes. Signor Presidente, caro Donald, caro Jean-Claude, io condivido la vostra indignazione per un risultato che non c'è stato in Consiglio, un risultato di attenzione nei confronti dei Balcani. La Turchia, la Cina, la Russia
l'Arabia Saudita investono energie e risorse nei Balcani e noi facciamo dei passi indietro non agevolando la stabilità di quella regione che è fondamentale per la stabilità dell'intera Europa. Non diamo messaggi positivi, ma diamo messaggi negativi. È stato un errore clamoroso che condanna l'Europa ad una progressiva irrilevanza politica in quell'area, ma gli stessi errori li abbiamo commessi non facendo scelte coraggiose in Medio Oriente. Non abbiamo saputo dire chiaramente alla Turchia che non andava invasa quella parte di Siria perché non si cercano i terroristi in Siria, i terroristi curdi si trovano in Turchia e vanno arrestati, ma colpire tutto il popolo curdo è un errore clamoroso. Cancelliamo anche una parte di minoranza cristiana in quella parte della Siria. Continuiamo a commettere errori perché l'Europa, per egoismi dei singoli paesi, non riesce ad essere protagonista nel mondo. Non abbiamo avuto il coraggio di dire alla Turchia o di rivolgersi all'Organizzazione Mondiale del Commercio, per esempio, per denunciare gli aiuti di Stato all'industria dell'acciaio turco da parte dei militari che di fatto fanno concorrenza sleale all'industria dell'acciaio europeo. L'Europa, se vuole contare, deve abbandonare le nostalgie nazionali ma avere una strategia per contare sul palcoscenico internazionale e la conferenza sul futuro dell'Europa deve puntare soltanto ad una riforma, il ritorno alla politica. Se l'Europa non ritorna alla politica è destinata all'irrilevanza nei prossimi decenni. For 1 minute, Madam Marquis. Quero começar por deixar aqui uma palavra ao Sr. Juncker por ter respeitado durante todo o seu mandato o princípio, o respeito da diversidade. E talvez um dia nós possamos entender a importância desse princípio. As conclusões do Conselho Europeu sobre o quadro financeiro plurianual não refletem as divergências dos 27 Estados-membros sobre a proposta da presidência finlandesa. Sabemos que a larguíssima maioria dos Estados-membros estão em desacordo com a presidência. Não têm em conta a posição do Parlamento recentemente validada por esta Câmara. Não têm em conta as recomendações da Comissão Europeia. Não consideram os compromissos políticos da Sra. Van der Leyen. Tememos, por isso, que a proposta da Negotiating Box esteja ao arrepio do que as instituições, os políticos e os líderes devem fazer nos próximos 7 anos. Mas o Parlamento não deixará de exercer as suas competências e vai negociar um orçamento robusto. Queremos um orçamento em 1 de janeiro de 2021, mas não estamos prontos para comprometer o orçamento pelo calendário. Lembro que o Parlamento Europeu está pronto para negociar desde novembro do ano passado. Muito obrigada. Ms. Keller, for 1 minute. Messieurs les présidents, messieurs les commissaires, cher président Donald Tusk, vous êtes parvenu à un accord avec le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, que je salue, respectant les règles européennes, respectant aussi le choix souverain du peuple britannique. Et je veux dénoncer ici l'attitude de M. Nigel Farage, 20 ans de combat contre l'Europe, 20 ans pendant lesquels il a été nourri par l'Europe. L'important aujourd'hui, c'est la relation future et je voudrais saluer le travail de Michel Barnier, son action pour la cohésion des 27 États membres, avec Johannes Hahn, Miguel Canetet, que je salue derrière lui, pour maintenir une vision, porter un projet ensemble pour l'avenir de l'Europe. Un nouveau report, il en faudra peut-être un, mais je forme le vœu qu'il ne soit accepté que s'il y a un élément nouveau, s'il y a une raison. En tous les cas, je voudrais saluer votre action pour garantir le portage d'un projet européen d'avenir. Je vous remercie. Thank you. 1 minute, Madam Scott Cato. Thank you, President.
Although Johnson is trying to bounce the Westminster Parliament into rubber stamping the Brexit deal, our Parliament should do its job properly. We need to accord this treaty that is so crucial to the interests of the EU and the UK sufficient scrutiny. Since Brexit was clearly intended as an attack on European standards and on the integrity of the single market, we must not allow Brexit fatigue to weaken our resolve. We must defend those standards. We welcomed Monsieur Barnier's idea of the level playing field, preventing the UK from undercutting the single market and its standards on environment, workers' rights and tax. But in this deal, Johnson has moved those restrictions from the Withdrawal Agreement to the political declaration, which will not be legally binding. This is a clear signal that they are preparing the UK to become Singapore-on-Thames and is a threat to the integrity of the single market. Our European Parliament has already agreed that we will not agree the deal before the Westminster Parliament does, and we must stick to that in spite of any pressure that might come from the Council to make hasty and risky decisions. Our job is to ensure that we protect the European project and the interests of present and future EU citizens. For 1 minute, Mr. Panza. Sì, buongiorno Presidente. Le conclusioni della Commissione sui cambiamenti climatici lasciano molto a desiderare. Come sempre sono stati utilizzati degli approcci ideologici che non risolvono nessun tipo di problema. Lo stiamo vedendo in queste ore nelle province di Verbania, nel nord del Piemonte, nella provincia di Alessandria, nel centro Piemonte, dove ci sono morti, dove ci sono allagamenti, frane, smottamenti e strade chiuse. Non è mettendo tasse che si risolve il problema dei cambiamenti climatici, ma è permettendo ad esempio agli amministratori locali di poter intervenire senza essere messi in prigione o senza essere accusati di deturpare il territorio. Un'ultima questione. Evitiamo che il Fondo di solidarietà, come è stato proposto dalla Commissione e dal Consiglio, venga utilizzato per quello per cui non è previsto, ovvero per eventuali ipotetici fantasmagorici danni provocati da una Brexit. Lasciamo il Fondo di solidarietà per le catastrofi naturali che purtroppo continuano ad avvenire e continueranno ad avvenire sempre più spesso. Grazie. 1 minute, Mr. Sinčić. Hvala vam lijepo. Gospodine Juncker, gospodine Tusk, lili ste ovdje suze za Britanijom, čudite se kako to da su sad problemi oko pregovora s Makedonijom, s Albanijom. Ja ću vam reći što je problem u Hrvatskoj. Zašto su se Hrvati toliko razočarali u Europu? Zato što su očekivali, a to im je na kraju krajeva i obećavano od strane vašeg prijatelja Plenkovića i političkog establishmenta, da jednog časa kad uđemo u Europu da će se riješiti pravosuđe, da će se riješiti borba protiv korupcije. To se nije dogodilo i zato je došlo do toga razočaranja. Hrvatska je, mogu slobodno reći, najkorumpiranija u Europi, svako malo izlaze takva izvješća i takvoj najkorumpiranijoj državi u Europi vi ste odlučili vjerovati. U Hrvatskoj već za 10.000 eura pa prema više možete kupiti rezultat policijske istrage, sudsku presudu, odluku tužitelja. U Hrvatskoj institucije funkcioniraju na način da pitaju lopova je li on lopov u prvom koraku, u drugom koraku on kaže da nije lopov i u trećem koraku zaključuje da nema elemenata kaznenih djela. I tako se to vrtilo desetljećima. Hrvatski narod je očekivao da ćete vi to promijeniti, da ćete visoke europske standarde uvesti u Hrvatsku, ali dogodilo se suprotno. To se vidjelo kod izbora komisije, da ste prihvatili mišljenje hrvatskog pravosuđa, recimo o imovini Dubravke Šuice ili bilo koga, i Hrvatska se je sa korupcijom ušla u Europu umjesto da je Europa sa visokim standardima ušla u Hrvatsku. Hvala. Could I ask if you will accept a question from Mr. Sokol? Mr. Sinčić, I'm speaking to you. There is a blue card request from Mr. Sokol. Will you accept? Thank you. Put your question, please. Hvala lijepa. Gospodine Sinčić, ovo nije prvi put da lažete, obmanjujete i potkazujete vlastitu državu u ovom visokom domu. It is a question you have to ask. Pa zato vas pitam, zbog čega to radite? Zbog čega ste učinili sve da kolegica Šuica ne bude izabrana kad ste vi taj problem stvarali jedini dok je ovdje Odbor za pravne poslove rekao da je sve u redu? Znači vi ste zbog unutarnjo političkih problema u Hrvatskoj napravili problem vlastitoj državi, potkazujete, obmanjujete, molim vas nemojte to raditi i objasnite mi zbog čega to radite, zašto Hrvatskoj državi nanosite štetu. Hvala.
Go ahead. Gospodine Sokol, ja se nadam da vi dobro znate članak 339 Hrvatskog kaznenog zakona, govori o podmićivanju zastupnika. Vi molim vas uđite u proces kojem sam dosta raspravljala ovih dana u hrvatskoj javnosti o tome kako je ispitivanja imovina gospođe Šuice i vidjet ćete da je Europa vjerovala hrvatskim institucijama. Najkorumpiranijoj zemlji u Europi njihovim institucijama se vjeruje bez ikakve provjere. Po hrvatskom aršinu, ne po finskom aršinu. Evo tu je recimo gospodin Kolakušić, on je sudac bio 20 godina. Mislite da je on slučajno ovdje izabran? Nije, izabran je na valu nezadovoljstva hrvatskim pravosuđem kojeg je vaš establishment stvorio. Thank you. Our next speaker for 1 minute, Mr. Tobe. Tack för ordet. Vad gäller Brexit så är det nu avgörande att Europa fortsätter att hålla huvudet kallt. Vi ska inte låta Boris Johnsons inrikespolitiska agenda, ett högljutt Brexit-parti eller för den delen en fransk Macron som inte har tillräckligt tålamod styra den här processen. Vi måste stå beredda i Europa att ge ytterligare tid till förlängning eller för den delen, om så det brittiska parlamentet beslutar om en ny folkomröstning, vara redo för detta. För mig är sammanhållningen i Europa det som ska styra denna process. Det absolut mest farliga för både Storbritannien och Europa, det vore ett avtalslöst utträde. För mig vore det bästa i alla fall britterna blev kvar i Europeiska unionen, men om det så landar i ett utträde så ska vi se till att hålla goda relationer. Det är så vi håller ihop Europa. Thank you. Mr. Benifei for 1 minute, please. Volta le deludenti conclusioni del Consiglio dimostrano la necessità di dotare una volta per tutte l'Unione Europea degli strumenti per governare le trasformazioni nel mondo che ci circonda. Trovo molto grave che i leader non siano stati in grado di fare passi avanti sul quadro finanziario pluriennale. Sono in disaccordo praticamente su tutto: contributi nazionali, tagli alla coesione, risorse proprie. Ritardare sulla tabella di marcia significa mettere a rischio il finanziamento di programmi europei essenziali per i territori e per i cittadini. Sulla situazione in Siria invece l'Unione Europea fa da spettatrice all'attacco militare di Erdogan, lasciando troppo solo il popolo curdo, nostro alleato nella sconfitta di Daesh. L'Unione Europea richieda subito di schierare una forza di interposizione, una no-fly zone, sanzioni economiche e commerciali per colpire gli interessi specifici del governo turco. È tempo che su questi temi e sugli altri al centro della discussione del Consiglio il Parlamento dimostri di avere la forza di interrompere la lunga inerzia in cui si trova ancora oggi l'Unione. Grazie. Colleagues, I just want to make an announcement on blue cards. We will close that now because we have 22 colleagues also on Catch the Eye, so I'm closing both lists. So it's going to be difficult to facilitate everybody. Now, Madam Haranzova, for 1 minute, please. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. While Brexit is the talk of the day, I would like to voice my regret to the Council conclusions on enlargement. North Macedonia and Albania have done everything we have asked of them. They have made important changes at real political costs. Yet what kind of message are we sending to them today? For those who oppose negotiations, they must make clear what further actions is needed. And moreover, they must help North Macedonia and Albania to complete these actions through financial and political measures. We cannot leave these countries without a clear path forward. North Macedonia and Albania are European states, and therefore it is our duty to them and ourselves to start enlargement process. Thank you. Thank you. 1 minute, Mr. Bardella. Merci Madame la Présidente. À chaque nouvelle crise internationale, force est de constater que l'Europe se distingue par son impuissance. Alors que tous les États européens ont condamné d'une même voix l'invasion militaire de la Syrie par la Turquie, l'on pouvait s'attendre à des actes forts à l'encontre du sultan Erdogan.
nous n'avons été capables que de simples réprimandes. Mettre fin à l'octroi de licences d'exportation d'armement vers la Turquie, est-ce tout ce dont nous sommes capables? Utilisons l'article 29 du traité de l'Union européenne afin d'instaurer un embargo sur toute vente militaire à la Turquie. Imposons des barrières douanières aux exportations turques vers le marché européen et mettons Erdogan au pied du mur des négociations. Hier, la Russie n'a pas bénéficié de la même clémence en se voyant imposer des sanctions économiques de votre part et de la part de l'Union européenne. Au XIXe siècle, on disait de l'Empire ottoman qu'il était l'homme malade de l'Europe. Mais aujourd'hui, c'est nous, Européens, qui sommes malades. Malades d'un masochisme qui nous fait verser des milliards d'euros à un État nous menaçant d'un chaos migratoire et que vous considérez toujours comme candidat officiel à l'élargissement. Entre humiliation et honneur, il est temps de choisir ou l'histoire se chargera de le faire à notre place. Mrs. Dodds, for 1 minute, please. Thank you, Madam President. So, another European Council, another deal, and an even bigger capitulation by Boris Johnson. The Prime Minister, who on the 2nd of October said that the UK should leave the European Union whole and entire, has signed up to a deal where Northern Ireland would apply the European Union Customs Code. Northern Ireland businesses will pay EU tariffs on goods used in the manufacturing process. And just yesterday, after checking what on earth he had negotiated, the Brexit Secretary confirmed that goods coming from Northern Ireland to GB will be subject to customs paperwork, an estimated cost of up to £65 per declaration. Given that 70% of all of Northern Ireland's trade is within the United Kingdom, this is a huge barrier to the Northern Ireland economy. A separation of Northern Ireland in customs and regulation from its own internal market. If all this was done for an independent trade policy, one prominent Northern Ireland economist has already declared that Northern Ireland would become a spectator in any UK trade deals. A shameful position. As Boris Johnson used to say, no British Prime Minister could ever sign up to it. Our next speaker, for 1 minute, Mr. Niedermayer. Thank you very much, Madam. Please let me not speak about the Brexit. I want to speak about the European Council. And at the beginning, let me thank Mr. Tusk and Mr. Juncker for dedication and effort that they shown in the previous Council, but even years before. But we can see that sometimes the dedication and effort is not enough. So I have one quite a pressing issue. The question if the Council is the place of cooperation, mutual respect and responsibility where good common solutions are found for future, or if it's the place for political games, disagreement, and sometimes even inconsistent decision. It seems to me that in the last Council, the second prevailed over the first. I hope it is the exception. Otherwise, we are heading towards the problems. Thank you very much. Mr. Schieder, for 1 minute, please. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Der Brexit wird immer mehr zur never-ending story. Es ist bereits der dritte britische Premierminister, der sich mit diesem Thema beschäftigt, und es ist immer schlimmer geworden. Das Brexit-Versagen, um das auch klar zu sagen, ist Resultat der gespaltenen Tories. Es ist das Resultat des politischen Egoismus des britischen Premierministers Johnson, und es ist ein egoistisches Spiel am Rücken der Menschen und der Bürgerinnen und Bürger, vor allem im Vereinigten Königreich. Wenn es den Brexit braucht, dann braucht es auch einen vernünftigen Deal. Aber eins muss uns auch klar sein, egal in welcher Form, Brexit heißt immer weniger soziale Rechte, weniger Konsumentenschutz, weniger Geld für das Gesundheitssystem in Großbritannien und ist daher eine schlechte Idee. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, aber auch wir können die Regierung des Vereinigten Königreichs nicht abhalten, einen Fehler zu machen. Wir können aber selber nicht auch einen Fehler machen, und daher ist es klar, dass dieses Europäische Parlament meiner Meinung nach erst entscheiden kann über den Deal, wenn das britische Parlament mit all seinen Kammern diese Entscheidung getroffen hat, und dann sind erst wir an der Reihe. Thank you. 1 minute, Mr. Kuczuk.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, изминалият Европейски съвет бе от изключителна важност. Полагането на усилия за ефективното преодоляване на тежката хуманитарна криза в Североизточна Сирия и продължаващите дискусии за постигане на компромис по многогодишната финансова рамка. Втора важна тема – Великобритания и Брекзит. Все още Великобритания е на прага на напускане на Европейския съюз. И въпреки упорството на премиера Джонсън да стори това на 28 октомври, вече за всички е ясно, че той няма цел, план и посока. Ние трябва да подкрепим отлагането на Брекзит, защото гласа на всички тези хора, които видяхме по улиците на Лондон в събота, най-накрая трябва да бъде чут. Същевременно обаче няма как да не отбележа с огорчение историческата грешка, която Европа е на път да направи. По отношение на Северна Македония и Албания. Всяко отлагане за започване на преговорен процес вреди на доверието в Европейския съюз на Балканите. Процесът за разширяване е най-добрата възможност да се осигури стабилност в региона и не трябва да става жертва на политически настроения. Благодаря ви. Thank you. For 1 minute, Madam Gansha. We will move. I can't see the colleague I've just called. So for 1 minute, Mr. Cristoforo, you have the floor. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω πραγματικά τις πολύ σημαντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να λάβει μέτρα ενάντια στην επιθετική, επεκτατική δραστηριότητα της Τουρκίας στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, οφείλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο TUSK, που δια της παρουσίας του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτά τα 5 χρόνια μαζί και με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Jean-Claude Juncker, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναβάθμισαν με το έργο τους και την αποστολή τους το κύρος και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία εισέβαλε στη Συρία κατά τον ίδιο και ανάλογον τρόπο ανενόχλητο όπως εισέβαλε πριν 45 χρόνια στην Κύπρο μας και άφησε πίσω της όλεθρο και καταστροφή. Από τούτο εδώ το βήμα προειδοποίησα πάρα πολλές φορές ότι πρέπει εδώ και τώρα να αναχαιτήσουμε την επεκτατική και επιθετική πολιτική της Τουρκίας για να μην είναι αργά. Και για να μην είναι αργά πιστεύω ότι οφείλουμε να υιοθετήσουμε την πρόταση του αγαπητού φίλου ηγέτη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάφρε Βέμπερ, που ξεκάθαρα είπε ότι δεν μπορεί η Τουρκία να συνεχίσει να απολαμβάνει την Τελωνειακή Ένωση, την εσωτερική αγορά και να στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εισβάλλει σε χώρες όπως τη Συρία αλλά και παραβιάζει αρχές και δικαιώματα. Οφείλουμε όλοι αυτή τη στιγμή να τοποθετηθούμε και υιοθετήσουμε την πρόταση του Μάφρε Βέμπερ για να υπάρξουν οικονομικές συνέπειες ενάντια στην Τουρκία. Μόνο έτσι η Τουρκία θα καταλάβει και θα κατανοήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση αρχών και αξιών και ουσιαστικά οφείλουν όλοι να την αναγνωρίζουν και να τη σέβονται. Αλλά ταυτόχρονα, τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, μόνο έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδειχθεί επιτέλους ότι είναι ηγέτιδα δύναμη και θα γίνει σεβαστή και από εχθρούς και φίλους. Ευχαριστώ. So, next speaker, Mr. Pizzula, for 1 minute. Hvala. Prošlotjedni sastanak vijeća doista nije bio business as usual. Nekoliko važnih tema nezasluženo je palo u sjenu Brexita, a to najbolje potvrđuje nedovoljno sadržajan zaključak o situaciji u Siriji, tek kratka referenca na višegodišnji proračunski okvir. Žao mi je što postignuto jedinstvo i suglasnost oko nadograđenog dogovora o Brexitu nisu nastavljeni i dogovorom o otvaranju predpristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Obje teme utječu na kredibilitet Unije, na našu sposobnost da djelujemo kao globalni akter u sve turbulentnijim vanjsko-političkim prilikama. Dok se suočavamo sa sve kompleksnijom geopolitičkom situacijom, moramo jačati utjecaj Europske unije u našem neposrednom susjedstvu. Neupitna je naša podrška da izbjegnemo izlazak Ujedinjenog Kraljevstva bez dogovora i zaštitimo prava naših građana. Međutim, to najviše ovisi o partnerima u Londonu. Nasuprot tome, politika proširenja, odnosno podrška vladama, dokazano predanim zahtjevnim reformama ovisi isključivo o nama. Nadam se da će ova nepotrebna greška vijeća biti ispravljena prvom mogućom prilikom. Hvala. Thank you. Mr. Rangel, 1.5 minutes. Thank you, Chair. First, I'd like to say that we cannot imagine European politics in the last decades without President Juncker. And I would like to praise you, not for your political activity, but because you are a true European and a true humanist. And I would dedicate to you a quote of Montesquieu that can summarize your thought.
If I knew something useful to my fatherland which were prejudicial to Europe, or something which were useful to Europe and prejudicial to mankind, I would consider it a crime. This is a good summary of your thought and of your action. E agora queria apenas dar duas notas sobre o Conselho Europeu. A primeira para dizer que acompanho integralmente as posições tomadas quanto à negociação com o Reino Unido e quanto ao Brexit. E que acho que nós temos que continuar a demonstrar muito abertos para todo o povo britânico, mas mantendo claramente a defesa da visão europeia. Defender a Europa é também defender o Reino Unido. E, finalmente, uma palavra de alguém que vem do faroeste da Europa para a decisão tomada acerca dos Balcãs. É uma vergonha que nós não tenhamos em condições de abrir o processo de negociação com a Macedónia do Norte e com a Albânia. Elas precisam de nós, como nós, os países do faroeste da Europa, precisamos da Europa no passado. Muito obrigado. Thank you. For 1 minute, Mr. Moreno Sanchez. Gracias, Presidenta. Cher Jean-Claude, cher Michel, je n'ai qu'une minute, mais je ne peux pas laisser passer cette occasion de vous remercier pour votre travail et votre vocation européenne. La construcción européenne vous doit beaucoup. Señorías, el Brexit nos mantiene sumidos en la confusión total. Tras la cumbre europea y el voto en la Cámara de los Comunes, el caos sigue reinando y los políticos británicos deben aclararse. En todo caso, es preferible aplazar la salida antes que un Brexit duro. Pero este debate no puede distraernos de otras prioridades. Necesitamos un marco financiero plurianual ambicioso que vaya mucho más allá del 1% de la renta nacional bruta, tal como han apuntado algunos jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre, entre otros el mío. Tenemos que hacer frente a los desafíos ligados a las migraciones, el cambio climático y la agenda digital. También necesitamos recursos para luchar contra el desempleo juvenil, el paro de larga duración y la implementación de la estrategia de género. Y, sobre todo, debemos reforzar las políticas europeas tradicionales como la PAC, la cohesión social y territorial. No podemos permitir que nuestros campos y nuestras zonas rurales se sigan vaciando y que la brecha entre las regiones siga creciendo. Muchas gracias. Thank you. Mr. Kelly, 1 minute. October the 31st is a little over a week away. And of course, that brings to mind this time of the year, Halloween, pumpkins, ghosts, all things spooky. And some people might get carried away and want to die in a ditch in the spirit of Halloween. But that wouldn't apply to most of us. So for that reason, I think in terms of the withdrawal agreement, it's very important that we take our time and get it right. We have waited 3 years. If we have to wait another 3 weeks or 3 months, it's better to take our time and get it right than rush and get it wrong. Having said that, the updated withdrawal agreement is something that is better than a disorderly exit. And definitely Prime Minister Johnson and Taoiseach Leo Varadkar and Michel Barnier deserve credit for the speed at which they worked to get this in order. However, as I said, we must take our time and get it right. Finally, I would also like to be associated with González Pons and Mr Rangels and other people's comments in relation to President Juncker. You have had a fantastic 5 years. You've shown great leadership, enjoyed great success, and Europe will always be very grateful to you. Colleagues, thank you very much. Now comes the really difficult part. 22 requests for Catch the Eye. I can only take 7. I'm under strict instructions. So first, Mr. Kyrtsos, 1 minute, please. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ανησυχεί ότι υπάρχει μια κακοφωνία μεταξύ Μέρκελ και Μακρόν, μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Σε πολλά ζητήματα βρίσκονται αντίθετοι, από τη χρηματοδότηση της Ευρωζώνης, από τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια, από την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής, από τη σχέση με τη Ρωσία. Επομένως, θα ήθελα να ξεπεραστεί αυτή η κακοφωνία, γιατί πιστεύω ότι με μια καλύτερη γαλλογερμανική συνεργασία θα αποκτήσουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Juncker για ό,τι έκανε για την πατρίδα μου την Ελλάδα. Όλοι τον ευχαριστούμε στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση, διότι ο Juncker
Αγαπάει τους Έλληνες, μας αγαπάει όλους, με τις γνωστές αδυναμίες και τις ελλείψεις μας. Άλλωστε, αυτή είναι η πραγματική έννοια της αγάπης, να είναι ανιδιοτελής. Τον ευχαριστούμε πολύ για όσα έκανε. Ευχαριστώ. Thank you. Ms. Ward, please. Thank you, President. The European Council are playing games with all of us. They were quite happy to go along with Boris Johnson's timeline for Brexit, but not to follow the long-held EU line encouraging North Macedonia and Albania to join our European project. The Council were willing to accept the promises of a liar Prime Minister in the UK, but not willing to keep their word when it comes to good neighbours in the Balkans. We have made a promise to North Macedonia and Albania, and not honouring that promise could be a historic mistake. Regarding the UK, what kind of international treaty should be rushed through without proper process or scrutiny? The Council has tried to bounce this issue back onto the European Parliament without allowing sufficient time for consideration and reflection before rejection or ratification. Brexit will not magically go away. If the deal passes, this is just the end of the beginning rather than the beginning of the end. Now begins the hard part. Mr. Ansip. Madam President, dear Jean-Claude, dear colleagues. First of all, I would like to thank Jean-Claude, you for this really good leadership. But now about Brexit. After Brexit referendum, we got strong statements from London. Brexit means Brexit. Out means out. No deal is better than bad deal. During the last 5 years, as Commission Vice President responsible for digital single market, I used to deal with very practical issues. We were able to abolish roaming surcharges in the European Union. But what will happen with those roaming surcharges after the Brexit? It will depend on negotiations between EU 27 and the United Kingdom. We were able to agree in general data protection regulation to protect the privacy of our people, and we were able to agree in free data flows to support our industries. And we all know UK is really good in cloud service cloud service provider. But what will happen with data flows after the Brexit? It will depend on deal. So. Sorry, it is 1 minute, Mr. Ansip, and it is catch the eye, but thank you. I'll give the floor to our next speaker, Madam Chowns, for 1 minute. Colleagues, I thank all of you for your patience with the nightmare of Brexit so far. I too deeply regret this. I too believe it's been a waste of time and energy. And I agree with so many of you. Things should not be artificially rushed now. On Saturday, I marched with hundreds of thousands of people through my capital city, London, to call for a people's vote on any final deal. You'll have seen the pictures, a sea of pro-European sentiment on the streets of London. That is the will of the people. It has changed since 2016. 74 out of 75 polls in the last year show a majority for Remain. So please, friends, be in no doubt about the strength of pro-European feeling in the UK. And yet, here we are. Our new Prime Minister, who has lost every single vote in the House of Commons so far, a historically unprecedented record of failure, is asking the EU to help dig him out of his own ditch. He wants the Council and this House to increase the pressure in Westminster, but the deal raises very serious questions. We know the aim of the Brexiteers is to undermine social and environmental standards, so hard won, not to increase them. We know Johnson cannot be trusted. That's why this deal needs thorough scrutiny here and in Westminster. Thank you. Mr. Wells, 1 minute. Thank you, Madam President. The United Kingdom has been a good customer and friend of the European Union and its member states. In the 20 years to 2018, the EU enjoyed a total trade surplus of nearly 750 billion with the UK. The UK has also contributed a net figure of 120 billion to the EU project over the same period. And the UK is one of only 6 member states that meet NATO defence spending commitments that provide security to everybody in this place.
Given this, I would like to know why Messrs Juncker, Tusk and Barnier feel that it's okay to meet UK opposition leaders and the likes of Tony Blair in a blatant attempt to interfere in British politics. It seems Martin Selmayr hinted at the EU intent when he was overheard saying that Northern Ireland would be the price that Britain would pay for Brexit. Is it not the truth that the British people have been treated in contempt by the EU in these negotiations? Thank you. Mr. Bogovic, for 1 minute. Hvala za besedo. Iskrena hvala, gospod Tusk, za vaš glas razuma, ki ste ga predstavljali zadnjih 5 let. Hvala gospodu Junckerju za proevropsko držo, gospodu Barnierju pa za odlično delo na področju Brexita. Sam želim spregovoriti o temi, ki nas je, prihajam iz Slovenije, po svoje zelo prizadela. To je to, da je svet zavrnil pristopna pogajanja za Severno Makedonijo in pa za Albanijo. Prihajamo iz območja, kjer vemo, da mir ni samo po sebi umeven. Prihajamo z območja in te države imajo še veliko za postoriti na področju vladavine prava, na reformah znotraj držav in takšni signali, takšna neresnost, kot jo je pokazal svet, je prav zastrašujoča in zato tisti, ki hodimo v ta del Evrope z namenom, da je približamo Evropski uniji, se nahajamo v velikih težavah. Iskrena hvala gospodu Hahnu za veliko delo, ki ga je naredil na Balkanu, bojim pa se, da se bo po takšnih odločitvah na Balkanu ravnovesje prevesilo v drugo smer in bodo o Balkanu odločili drugih, ne Evropska unija. Mr. Lopez Aguilar. Gracias, señora presidenta. Presidente Tusk, presidente Juncker, me sumo al reconocimiento, aunque fuera porque bajo su mandato la Unión Europea ha estado en la peor crisis de su historia, de la que el Brexit es el episodio y el quebranto más emblemático. Señor Barnier, la única buena noticia ha sido el mantenimiento de la unidad negociadora de la Unión Europea y la reciprocidad, que no se subraya nunca lo bastante. Es decir, la garantía de que la Unión Europea tratará a los británicos en la Unión Europea del modo en que el Reino Unido trate a los ciudadanos europeos en su territorio. Pero el reloj de arena ha pasado a ser una bomba de relojería. La sucesión de posposiciones de la decisión final nos abisma al Brexit sin acuerdo y sus efectos económicos y sociales y sobre todo políticos. Hay una batalla política contra el nacionalismo reaccionario que se apoya en bulos, desinformación e intoxicación, que pretende que las identidades locales y regionales son incompatibles con las estatales y que las nacionales son incompatibles con las europeas. Europa tiene que dar esa batalla, pero para eso hacen falta recursos y con un 1% del presupuesto no lo conseguirá. Hay algo peor que la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Y es no estar dispuesto a poner la energía y los recursos necesarios para que no haya contradicción entre lo que se promete y lo que se cumple. Gracias, señora presidenta. Monsieur Barnier, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, avec votre permission, Monsieur le Président, et celle du Président Juncker, je voudrais dire un mot pour répondre à tous ceux et toutes celles nombreux qui sont exprimés sur ce dossier difficile du Brexit et remercier en particulier pour leur confiance le président Weber, mais aussi Madame García Pérez, Dacian Ciolos, Philippe Lamberts et Martin Schiedevan pour tout au long des derniers mois et des dernières années leur soutien et leur confiance. Nous pensons, comme l'a dit et le président Tusk et le président Juncker, nous avons pour votre Parlement beaucoup de respect. Ce Parlement doit être respecté dans le moment grave et important où nous sommes du processus du Brexit. Nous l'avons toujours respecté et c'est votre Parlement qui aura le dernier mot. Il est donc normal que le Parlement britannique prenne maintenant ses responsabilités et s'engage le premier sur la base de l'accord que nous avons négocié avec le gouvernement britannique et non pas contre lui ou sans lui pour obtenir ce que nous souhaitons tous, s'il s'agit bien du Brexit,
un retrait ordonné. Et je redis, je répète que si le Royaume-Uni veut un retrait ordonné, qui vaut beaucoup mieux qu'un retrait désordonné, alors cet accord-là, c'est le seul possible. Et il nous paraît légitime que votre Parlement, au moment où il donnera son consent, son accord, sache sans ambiguïté ce que veut, ce que souhaite, ce que décide le Royaume-Uni pour son propre avenir. Voilà, nous sommes à une phase, je le répète, grave et importante de ce long processus. Je voudrais, puisque j'en ai l'occasion, dire au président Donald Tusk, mais aussi à son équipe, au président Jean-Claude Juncker, à tous les commissaires et président Verhofstadt, aux membres du Brexit Steering Group, mes remerciements pour leur confiance. La mission qui nous a été confiée, qui m'a été confiée au tout début par Jean-Claude Juncker, c'était de travailler à un traité organisant le retrait ordonné et pas autre chose. Et c'est ce que nous avons délivré. Mais cette mission difficile, complexe, je n'ai pas d'ailleurs été surpris par sa complexité, reste une mission pour une négociation qui est négative. Le Brexit, c'est lose-lose. Personne, même pas M. Farage, n'a été capable de me démontrer ou de m'apporter la moindre preuve de la valeur ajoutée du Brexit. Et donc nous avons mené cette négociation négative en prenant cette négociation très au sérieux pour respecter le vote britannique, même si nous l'avons regretté. Nous avons, tout au long de ces 3 années, travaillé avec objectivité, en cherchant avec ténacité, avec patience, des solutions opérationnelles, juridiquement valables, pour apporter des solutions à chacun des problèmes posés par le Brexit partout et pour beaucoup de monde. Nous avons travaillé en respectant nos partenaires britanniques parce que, mesdames et messieurs les députés, nous avons pour le Royaume-Uni définitivement du respect et même de l'admiration. Nous avons travaillé aussi sans nous laisser influencer par les turbulences et les discussions politiques internes au Royaume-Uni. J'ai toujours dit que nous travaillons sans émotion, sans passion sur cette question à partir des faits, des bases légales et des problèmes créés par le Brexit pour y trouver des solutions. Et nous avons enfin travaillé en mettant en perspective cette négociation. Le Brexit, ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas une destination. Nous avons donc mis en perspective cette négociation, d'abord en tenant compte de la paix en Irlande. Tous les jours, nous avons eu cette exigence de tout faire qui préserve la paix fragile sur l'île d'Irlande. Et puis en mettant en perspective aussi ce que nous faisions par rapport à ce qui est notre fondation, notre fondement, le marché intérieur, qui est bien plus qu'une zone de libre-échange, qui est un espace de vie en commun économique et social, et qui doit être consolidé et conforté. Mettre en perspective cette négociation aussi en tenant compte de ce qui a toujours été la priorité du Parlement européen et notre priorité, la sécurité des droits des citoyens. 4,5 millions de personnes, parmi lesquelles 1,5 million de citoyens britanniques qui vivent chez nous et 3,5 millions au moins de citoyens européens qui vivent, travaillent au Royaume-Uni. J'ai entendu M. Verhofstadt, Mme Hübner, Mme Fritzon et beaucoup d'autres votre préoccupation. Je rappelle que si cet accord est voté par le Parlement britannique et par vous, les 4,5 millions de personnes dont je parle verront leurs droits sécurisés de manière durable pour eux-mêmes et pour leurs familles. C'est la meilleure garantie pour les citoyens. Le Royaume-Uni s'est engagé à mettre en œuvre cet accord de manière pratique et nous devons vérifier que ce sera bien le cas. Voilà pourquoi les préoccupations que vous exprimez sont importantes et qu'il faut maintenir la pression avec les États membres pour que les engagements pris par le Royaume-Uni soient respectés. Et puis, nous avons toujours mis cette négociation en perspective, puisque le Brexit, ce n'est pas la fin de l'histoire, de ce que nous devons reconstruire avec le Royaume-Uni. Là, nous détricotons 44 années d'intégration et de coopération. Les Britanniques vont quitter plus de 600 accords internationaux.
Mais on ne va pas s'arrêter là. Le Royaume-Uni reste là où il est, notre ami, notre allié, notre partenaire. Et donc nous devons reconstruire. J'ai été étonné, M. Farage n'est plus là, malheureusement, parce qu'il a dit tout à l'heure, en expliquant que cet accord ouvrait la voie à 3 nouvelles années de négociations. Mais bien entendu qu'il va falloir négocier au-delà du Brexit et de la séparation du divorce, qu'il va falloir renégocier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être plus dans certains domaines, pour reconstruire tout ce qui aura été détricoté par la volonté de ceux qui ont soutenu le Brexit. Il va falloir reconstruire un accord de commerce équilibré, avec ce qu'on appelle des règles du jeu pour éviter les risques qui existent de dumping fiscal, social, environnemental ou contre les droits des consommateurs, reconstruire une relation en matière de coopération universitaire, d'Erasmus, la recherche, la coopération policière et judiciaire, la sécurité, la défense, la politique étrangère, tous ces domaines où nous avons besoin de travailler durablement avec le Royaume-Uni dans un nouveau contexte et dans un nouveau cadre politique. Voilà donc ce qui nous attend et ce à quoi la Commission européenne, comme l'ont voulu le président Juncker et la présidente désignée et élue Madame von der Leyen, se prépare en organisant ses propres services. Voilà, je voudrais conclure en reprenant un mot tout à l'heure de M. Van Orden, qui a dit il y a les leçons du Brexit. Évidemment, là, nous parlons des conséquences du Brexit. Elles sont innombrables. Elles ont été souvent sous-estimées, notamment au Royaume-Uni, et nous y faisons face. Mais il y a les leçons du Brexit. Pourquoi 52% des Britanniques ont voté contre l'Europe? J'ai toujours, en tant qu'homme politique, recommandé que l'on prenne un peu de temps pour réfléchir à cette question, parce qu'elle nous concerne dans les 27 pays de l'Union européenne. Dans ces leçons, il y a une leçon que M. Farage et ses amis ont quelquefois oubliée, c'est qu'il faut dire la vérité aux citoyens avant qu'ils votent. C'est notre responsabilité de dire la vérité aux citoyens. Mais il y a aussi, derrière le vote du Brexit, une colère sociale qui s'est exprimée, le sentiment parfois que l'Europe ne protégeait pas assez, le rejet de cette désindustrialisation, besoin de protection et de réforme. C'est tout ça l'agenda positif qui est bien plus important que le Brexit. Et ce que je veux dire, parce que je peux en témoigner, c'est que c'est exactement le souhait et l'engagement de Madame von der Leyen et de sa nouvelle équipe que de s'attacher maintenant prioritairement à ce nouvel agenda positif. Mais je veux dire aussi, pour avoir eu le privilège et l'honneur d'être à ses côtés pendant ces 3 années et de rester naturellement durablement son ami, que c'est l'engagement du président Juncker et de son équipe de commissaires aujourd'hui, au moment de se dire au revoir. Pour moi, ça a été un grand privilège et ça reste un privilège d'avoir été à ses côtés. Je veux lui dire mes remerciements pour la confiance. Je sais qu'il a commencé avec son équipe à s'attacher à ce qui est plus important que tout au-delà du Brexit, c'est-à-dire l'engagement d'un agenda positif pour l'Europe et pour les citoyens européens. Merci pour votre attention. Grazie Monsieur Barnier. E adesso la parola al Presidente del Consiglio Donald Tusk. Prego. Grazie Presidente. Thank you for all your warm words about me. It was worth waiting 5 years for such a moment. Thank you as well for your responsible position on Brexit and the extension. Through this, you show common sense and a sense of dignity. After what I have heard today in this chamber, I have no doubt that we should treat the British request for extension in all seriousness. Thank you. Goodbye. Grazie Presidente, anch'io mi unisco insieme ai miei colleghi nel ringraziamento per la sua disponibilità sempre nei confronti del Parlamento, per dibattiti che ci hanno accompagnato in tutti questi anni e naturalmente la ringrazio per il suo impegno. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa e poi riprendiamo. Grazie.